Yes, hello, hello, hello. Yeah.
Na moja kwa moja kutokea chuo kikuu cha Dar es Salaam, na hii ni Mlimani Dar es Salaam kupitia maktaba mpya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako leo kumekuwa na nafasi kupata namna bwana, lakini kubwa zaidi kuhusiana na kuhamasisha kuongoza katika nafasi ya uongozi. Kama nilivyokuambia awali, mtazamaji wa TV, mwenzangu ni Asha. Mimi namshukuru vizuri kabisa. Kwanza nimefurahi wageni wamekuja sana. Faraji kuwa na ukubwa na nyingi sana kuhusiana na wazo ambavyo wanakutana nazo katika nafasi hizi kwa tutategemea makubwa hapo kusha Asha kwamba tuko na maji kufuatilia wa Namibia ya Jamhuri ya Namibia kuwepo hapa kuhusiana na mada ambayo mtazamaji umekwenda kuisikia hapa. Lakini pengine mtazamaji ambaye anatufuatilia kwa sasa, shauku na matamanio yake pengine kujua kuhusiana na Rais chache kuhusiana naye. Pia kitu kingine kama rais wa nchi ambao kanaweza kusema ni rais wa tuna Suluhu Hassan anayetuongoza, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuna mama yetu kwa siku ya leo ndo anakuwa mgeni rasmi mdahalo huu ambaye yeye ameshika awamu ya 5 kwenye nchi yao hiyo ya Jamhuri ya Namibia kutokea awamu ya 6. Lakini sasa kitu kingine ambacho naweza nikakisema pia ya nyadhifa kubwa fahamu na mimi ta uhuru mwaka 1990 pia nafasi ya makamu rais sababu yupo kwa ajili ya kuleta maendeleo na hali ya masuala ya wanawake, vikwazo wanapokutana na nafasi zao za ni moja kati ya yes, kusema Asha, mjadala utakwenda kuwa na tija hasa kwa Watanzania na hata Afrika kwa ambako utajifunza na kubwa zaidi viongozi mbalimbali ambao watajumuika na sisi hapa sio muda wengi sana, ikiwemo waziri Profesa Adolf Mkenda pia atakuwepo hapa, makamu mkuu wa chuo pia atakuwepo, mwenye Jakamba pia atakuwepo. Pengine watu wana na ni moja kati ya wanawake baraka unazipata wanawake.
kwa sababu wanasema hivi kwamba ukimwelimisha mwanamke ni sawa na umeelimisha dunia nzima. Kwa hiyo naweza nikasema kupitia nafasi hizi kubwa ambazo wamezishika au kama ambao ameishika rais huyu wa Namibia. Kwa hiyo tunataraji matokeo makubwa sana hasa katika nyanja hizi za uongozi kwa wanawake, masuala ambayo wanakutana nayo, vile vikwazo, changamoto, matatizo. Kwa hiyo naweza nikasema tutategemea makubwa sana na kuleta mabadiliko chanya hapa nchini kwetu Tanzania, na pia kuwepo na ushirikiano mkubwa sana. Unajua tunamwona pale Rais Samia, vile vile tunamwona mama yetu huyu hapa kutoka Namibia. Kwa hiyo tutegemea mambo makubwa hasa katika vikwazo ambavyo wamekuwa nakutana nazo wanawake katika masuala ya uongozi. Sawa, kwa muda huu sasa tuungane na miongoni mwa wadau ambao ama wageni ambao wametembelea hapa katika eneo hili katika ukumbi huu wa chuo kikuu wa maktaba mpya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bwana, habari za wakati huu? Njema kabisa. Kwema. Kwema kabisa. Nimefurahi pia kukutana nawe kwa siku leo. Na pia namshukuru Mungu kukutana na ninyi na katika tukio maalum hili ambalo linakutanisha wanazuoni na wataalamu mbalimbali kujaribu kufuatilia nyenendo na njia ambazo wamepita viongozi wetu kama Mheshimiwa Rais kutoka Namibia, na nifurahi. Pengine mapokeo yako kwa ujio wa rais kutokea Jamhuri ya Namibia, wewe mapokeo yako kwa namna gani ama katika mazingira gani? Kimsingi mapokeo ni makubwa sana kwa sababu yule ni rais wa nchi ambayo inatoka ukanda wa nchi za kusini mwa Afrika, na anapotembelea taifa letu tunapata fursa ya kuona kwamba kuna milango inaweza kufunguka hasa ya kiushirikiano katika nyanja mbalimbali, sekta za elimu. Kama leo hii anakuja chuo cha Dar es Salaam, maana yake itaongeza tija kuona kwamba maeneo ya elimu na maeneo mengine pia yataweza kufunguka zaidi, ikiwemo ushirikiano, kuimarisha usalama wa nchi na nchi, ushirikiano huko katika nyanja mbalimbali. Wakati jana kwenye hotuba yake ambayo ilikuwa moja kwa moja pale Ikulu ambapo alipokuwa anazungumza na Mheshimiwa Rais, miongoni mwa sehemu ambayo anajivunia sana ni chuo kikuu cha Dar es Salaam. Labda pengine ulivyosikia anakuja chuo kikuu cha Dar es Salaam, ulikuwa unatarajia pengine kuna kitu gani hapa cha ziada ambacho wanazuoni mbalimbali watakwenda kunufaika kwa siku leo? Ni kweli ametambua uwepo wa chuo cha Dar es Salaam kwa sababu chuo cha Dar es Salaam kina historia kubwa sana hapa nchini na hata Afrika na dunia nzima pia. Hakuna asiyetamani kufika chuo cha Dar es Salaam, na kutajwa au kutambuliwa kwa chuo cha Dar es Salaam ni tija kwa wanafunzi wanaosoma katika kizazi hiki, kwa sababu kinatukumbusha enzi zile kulikuwa kinafanyika nini. Wapo wataalamu wengi wamepita katika chuo hiki, lakini pamoja na hivyo ambacho najivunia katika hotuba yake akiwa kule Ikulu, yeye na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan walizungumzia na chuo cha Dar es Salaam kina taasisi maalum inaitwa Taasisi ya Taaluma za Kiswahili. Maana yake kama Kiswahili kimepewa kipaumbele kwamba watashirikiana kwenye eneo hilo, tunaona kwamba chuo cha Dar es Salaam kinapata faida ya kupeleka wataalamu ambao kinawaandaa chenyewe. Itakuwa ni tija mojawapo kutoka moja kwa moja, ukiachana maeneo mengine ambayo pia tunaamini siku ya leo katika uwasilishaji wake huenda akagusia maeneo mengi zaidi ambayo yanatolewa ndani ya chuo chetu cha Dar es Salaam. Bwana, nikushukuru sana. Asante sana. Bwana mtazamaji wa Mlimani TV, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja kutokea hapa maktaba mpya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako leo kuna mjadala ambako utakwenda kushika hatamu ama kushika nafasi. Lakini kwa sasa hivi niungane na miongoni mwa washiriki ambao pia wamejumuika na sisi kwa siku hii ya leo. Bwana, habari za wakati? Salama, habari yako? Salama. Pengine unakufahamu kama nani? Ni Samuel Marwa, ni mwanafunzi wa mawasiliano ya umma hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini ni mkufunzi chuo kikuu cha Dodoma pia. Sawa, wewe kama mwanafunzi pia na mkufunzi, basi na shaka leo ni siku ambayo ni muhimu sana kwenu pia. Labda pengine tutarajie kitu gani ambacho wewe kama msomi unadhani kinaweza kaongeza kitu kwenye taaluma yako? Kwanza ni kwamba tutambue Namibia na Tanzania zimekuwa na ushirikiano muda mrefu, lakini pia tunatarajia hii ziara ya Rais wa Namibia pamoja na hii mhadhara kwa umma ambao nataka kutoa utafungua fursa ama utaonesha nafasi ambayo Tanzania iko nayo na Namibia katika masuala ya diplomasia. Tunajua sasa hivi serikali inajitahidi sana kujenga diplomasia ya uchumi, lakini mahusiano pia ambayo yanaweza kuathiri chanya katika elimu. Tunajua Namibia iko na vyuo vikuu ambavyo vimeendelea, kipo UNAM, the University of Namibia, lakini tupo na chuo kikuu cha Dar es Salaam, the University of Dar es Salaam. Kwa hiyo vyuo vile pia katika elimu vinaweza pengine vikaja na utaratibu mzuri wa kuweza kuungana na kusaidia sekta ya elimu kwa ujumla
katika bara Afrika, hasa huku kusini mwa jangwa la Sahara. Jana Mheshimiwa Rais pia amezungumza mambo mengi sana, likiwemo swala la elimu pia limezungumzwa, hasa wakigusia swala la Kiswahili kama miongoni mwa ajenda pia ambayo pengine wangeipa kipaumbele. Labda pengine unadhani kuna haja sasa ya watu kuendelea kubadilishana uzoefu kutoka hapa University of Dar es Salaam ama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vilivyopo katika nyanja hii ya Kiswahili? Haja ipo, ukizingatia Tanzania na hasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kipo katika jitihada za kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaendelea kutumika Afrika. Kimetambulika kama lugha rasmi, lakini kiendelee sasa kutumika Afrika na katika vyuo mbalimbali kiweze kufundishwa ili wataalamu wa Kiswahili na lugha hii adhimu ya Kiswahili weze kuenea katika bara lote la Afrika. Sawa, nikushukuru sana, nikutakia Mhadhara. Shukrani sana. Sawa, tumeungana pia na miongoni mwa washiriki ambao walikuwepo hapa, umemsikia vizuri. Sasa ni wakati mwingine pia niungane na mama yangu hapa tuweze kuzungumza. Karibu tuzungumze kidogo kuhusiana na huu mhadhara ambao utakwenda kuchukua nafasi sio muda mrefu hapa. Habari za wakati? Salama kabisa. Nakufahamu kama na Ninaitwa Dr. Ulipa Simon. Natoka katika taasisi ya serikali ya Tanzania. Sawa. Huu mjadala umekuja muda mahususi ama sio mahususi? Umekuja muda mahususi kabisa. Ndio. Pengine unadhani kwa nini ni nafasi ya kipekee ambayo imepatikana hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Nafasi kwanza kupata rais ambaye amechaguliwa hivi karibuni, rais mwanamke, ni fursa ambayo ni kubwa sana kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuweza kuleta empowerment kwa wanawake katika uongozi kwa taifa hili kwa ujumla. Maana inaonekana wanawake tumekuwa nyuma sana katika uongozi. Kwa hiyo kuja kwa hapa kwa rais mpya mwanamke ni fursa nzuri sana kwa wanawake wa Tanzania. Labda pengine wanawake wengi wamekuwa wakiendelea kuvimba kadri siku zinavyozidi kwenda. Tuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke na rais wa Jamhuri ya Namibia pia ni mwanamke. Labda pengine inaweza ikawa na hamasa gani kwa vijana ambao wako vioni, hasa mabinti wa kike ambao wao wako nyuma kwenye masuala mazima ya uongozi na vitu kama hivyo? Yaani ni fundisho tosha kwamba mwanamke hataki kurudi nyuma, ni wakati sasa wanawake kuamka. Tumeona tuna rais mwanamke Samia Suluhu Hassan akifanya vizuri sana, na sasa hivi tuna rais wa Namibia mwanamke. Kwa hiyo ni wakati sasa umefika wanawake kuamka. Tusirudi nyuma tena, tutokeze katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kufuata mifano ya wanawake hawa ambao wamekuwa viongozi wa nchi hizi mbili, Tanzania pamoja na Namibia. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao mapema saa hapo baadaye utafanyika. Labda pengine wito wako sasa kwa kina mama, wanawake na mabinti ambao wanaweza ama wanayo nafasi ya kuweza kugombea? Nafasi ni nzuri sana, tunaweza kwa kujifunza kwa wanawake hawa. Kwa hiyo wanawake popote pale, nenda tukachukue fomu tuombe, tuonyesha kwamba wanawake tunaweza, na tumeonyesha uongozi thabiti kwa kufuata marais hao waliopo, rais wa Namibia na rais huyu kutoka na rais Samia Suluhu Tanzania. Tunaomba wanawake popote, hamna kurudi nyuma, wanawake tunaweza na tunaweza hasa. Tuchukue hizi nafasi, tusipoteze fursa hii adimu. Nikushukuru sana. Karibu sana. Naam, kama ndo kwanza unaungana nasi katika matangazo yetu haya ya moja kwa moja kutoka hapa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, bado tunaendelea kusubiri kuweza kuona pengine ni kitu gani hasa cha umuhimu na cha kipekee ambacho tutakwenda kukipata sisi hapa wanajumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ambako wamehudhuria hapa kwa namna moja ama nyingine. Kama nilivyokuambia, mimi ni Ibrahim Mgaza, lakini mwenzangu ni Asha Tumani ambaye nilijumuika naye hapa, lakini pengine Asha, wakati tukiwa tunaendelea kusubiri ambacho kinakwenda kuendelea hapa ndani kwenye ukumbi huu wa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa ambao wanatufuatilia sasa hivi kupitia Mlimani TV, labda unadhani kuna kitu gani hasa ambacho pengine ungetamani kuambia kuhusiana na hili tukio la siku hii leo? Ni tukio muhimu sana na vile vile ni tukio la kihistoria. Unajua ni kwa mara ya kwanza rais huyu kutoka Namibia anakuja katika nchi ya Tanzania, na tumepata nafasi kama University of Dar es Salaam kupata ugeni mkubwa kama huu hapa, na vile vile kama ambavyo nimesema ni kuhusiana na nafasi ambayo ameishika, ni rais wa Namibia, umeona, na ni kwa mara ya kwanza amekuja kutembelea nchi ya Tanzania, na kama sisi vijana, wanawake, kwa hiyo tutajifunza vitu vingi sana kutokea mdahalo huu, na naamini kutokea hapa basi tutakwenda kuzalisha viongozi wenye tija, na kama ambavyo tunavyofahamu tutaelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba 2025, na maanisha mwaka huu hapa. Kwa hiyo itakuwa ni hamasa, ni sehemu ya hamasa pia kama vijana, wanawake, wanawake kwa ujumla kuwania hizi nafasi mbalimbali za uongozi na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo tutategemea makubwa wa kwanza kwa Namibia
Sasa labda pengine wewe na mabinti wengine ambao wamezoea kukaa nyuma, japo wanawake wenyewe wanasema kwamba ukigusa mwanamke umegusa jabali, labda pengine leo mabinti wanaweza kunufaika kwa kiasi gani katika mhadhara huu ambao utakwenda kuchukua nafasi hivi punde? Kikubwa ambacho naweza nikakisema ni kwamba wanaweza wakapata mbinu mpya katika masuala ya uongozi, kushika nafasi mbalimbali za uongozi, kwa sababu tutapata hata pia experience mpaka wamefika hapo. Unajua mpaka mtu kwenda kushika ile nafasi ya urais, basi ni vikwazo vingi sana amepitia, changamoto nyingi sana amepitia mpaka ameenda kupata ile nafasi kubwa ya urais. Kwa hiyo kama mabinti, wanawake, tutajifunza vitu vingi sana, na wakiondoka hapo basi inaweza ikawa ni sehemu ya chachu ya hao mabinti kujiengage katika masuala ya uongozi na vijana, wanawake na vitu kama hivyo. Hapo najua inawezekana. Alafu kama historia zao zinafanana hivi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu aliwahi kuwa makamo na yeye pia aliwahi kuwa makamo, labda pengine hiki kama ilipangwa hivi toke. Hapana, sio kwamba kusema ilipangwa. Bwana, wanawake tunaweza. Tukiwezeshwa tunaweza, na kama ambavyo umeona rais wetu Samia Suluhu Hassan namna ambavyo anavyotuongoza, tunaona nchi yetu imekuwa na demokrasia, tumeona kumekuwa kuna uhuru na mambo makubwa ambayo amekuwa akiyafanya katika sekta mbalimbali za uwekezaji. Kwa hiyo wanawake tunaweza, na namna ambavyo ameshika hizo nyadhifa kubwa. Na ukiangalia pia hata bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaongozwa na Dr. Tulia Ackson ambaye ni mwanamke, na unaona namna ambavyo analiongoza ile bunge. Lakini si tu bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile kwa mabunge mengine Dr. Tulia ameshika nafasi kubwa sana za hapo juu. Kwa hiyo wanawake bwana tunaweza, na tukishika nafasi kubwa kama hizi hapa tunaweza, na tunaweza tukaleta matokeo makubwa sana katika ulimwengu wa sasa hivi. Tuwakumbushe tu watazamaji wa Mlimani TV popote pale walipo, wanaweza kaendelea kutufuatilia mubashara kabisa kupitia Mlimani TV Udsm. Tupo mubashara kabisa kutokea hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni Asha Thumani, lakini pia niko na mwenzangu hapa Ibrahim Mgaza, wote kwa pamoja tukiwa tunajadili mdahalo huu ambapo baadaye hapa na vile vile muona daktari hapa, wageni wengine ambao wameandaliwa ama wamealikwa kwenye mdahalo huu ambao mbashara kabisa. Na nikukumbushe tu kwamba maada ambayo itakwenda kujadiliwa hapa ni kuhusiana na vizuizi ambavyo pengine vingekuwa vikirudisha nyuma kwa namna moja ama nyingine wanawake katika masuala mazima ya uongozi na vitu kama hivyo. Sasa hivi karibuni tutakwenda kushuhudia sasa kile ambacho kimetuleta hapa, si ndio? Na si muda mrefu tunakwenda kutaraji kuanza tukio letu hapa ambalo limetuleta wadau, wanafunzi, taasisi mbalimbali. Kwa hiyo tunataraji pia mdahalo ukawa ni wa moto kweli kweli, kwa sababu namna ulivyoona maandalizi kwa 100% yamekamilika. Kwa hiyo hapa tunachokisubiri tu ni muongozo wa kumpokea mgeni rasmi katika ukumbi huu hapa. Yes, ni kama alivyosema mwanzo kwamba kuhamasisha wanawake kuondoa vikwazo katika nafasi za uongozi ndio mada ama mjadala mkubwa ambao utakwenda kuzungumzwa hapa, ikiwa ni mhadhara huu ambao utakwenda kufanyika hapa kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ukumbi umejaa na watu wako tayari kusubiri kuweza kuona tumeletewa kitu gani hasa cha ziada, ama kitu gani ambacho leo kitakwenda kutubadilisha fikra. Maana tunafahamu kwamba fikra za watu wengi zimekuwa wakiamini ya kwamba mwanamke hawezi, lakini inadhihirishwa kwamba mwanamke anaweza, na ukigusa mwanamke umegusa jabali, wenyewe wanasema hivyo. Kwa hiyo ni shauku yangu pia kutaka kusikia kipi hasa ambacho kitakwenda kujadiliwa hapa, na kama ulivyosema mwanzo kwamba pia mkuu wa chuo atakuwepo, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, lakini pia makamu wa chuo Profesa William Anangisia pia atakuwepo hapa katika kuhakikisha, na viongozi mbalimbali ambao wamealikwa. Of course mimi binafsi nimekuwa excited kuona baadhi ya wanafunzi wapo hapa, walimu wao pia wako hapa, wamekuwa wakionyesha kwa namna moja ama nyingine kwamba kuna jambo kubwa, yani wameweka ule umuhimu wa kuweza kushuhudia kile ambacho tunakwenda kukitizama hapa moja kwa moja. Na hii ni Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kama ndo kwanza umeungana nasi, yakiwa ni matangazo moja kwa moja kutokea hapa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Labda pengine Asha, tukiwa tunaendelea kusubiri, wenyewe wanakuambia kwamba ni vyema kwamba ukala kwanza ukanywa mchuzi, nyama iko chini, endelea kula mtori, nyama iko chini. Kwa hiyo labda pengine
ukiachana na hamasa ambazo zimetolewa, watu wameitika kweli kweli kuja kushuhudia mjadala huu ambao ni mjadala muhimu hasa kwa wakina mama na hata ambao sio wakina mama, kwa sababu wanasema kwamba maarifa ndio kila kitu, kinakwenda kubadilisha watu mitazamo na vitu kama hivyo. Labda pengine wewe kwa upande wako unadhani leo ukiachana na masuala mengine ambayo yatakwenda kujadiliwa hapa, labda unadhani ni kitu gani cha special ambacho wewe kama wewe utakwenda kunufaika nacho hapa leo? Vipo vingi kwa kweli, kwa sababu kama ambavyo nimesema, kupitia mdahalo huu kwanza unaweza ukanipa confidence kubwa sana na kutokana na viongozi ambao wako hapa. Kwa hiyo moja kwa moja naweza nikasema kwamba tutakwenda kujifunza vitu vikubwa na vitu positive kwa sisi wanawake. Itatupa nguvu pia, hata wakati mwingine nafasi za uongozi zinapotokea za kugombea, basi mtu unapata hata ile ujasiri wa kwenda kugombea, ujasiri wa kwenda kutatua pengine labda matatizo katika mtaa wako, kwa sababu hawa viongozi ambao wameshika hizi nyadhifa za juu kabisa wanatuinspire sisi wanawake ambao ni vijana. Sasa naweza nikasema ndo nguvu kazi ya taifa la sasa hivi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wanaweza katupa chachu kubwa pia sisi hata kuweza kugombea hizi nafasi za ubunge zinazokuwa zinatokea, kwa sababu tunaweka neno kuweza, kwa sababu tunaweza na unaona mambo ambavyo sasa hivi nitarajia ungesema kwamba tunaenda yani tunaweza na mbele tunaenda, na nafasi za uongozi kwa wanawake tutazigombea kwa sababu hakuna vikwazo. Sasa bwana, hakuna vikwazo kwa sababu leo pia tunakwenda kuviangalia vikwazo wenyewe hivyo ni vipi, labda pengine tunaweza tukapata kwamba tukajua kwamba wanawake wanakwama wapi. Yaani kuna vitu gani ambavyo vinawasukuma ama vinawakwamisha wao kuweza kujumuika kwenye nafasi hizo za uongozi. Lakini Mgaza, mimi nilikuwa nataka tu nikufahamishe tu kidogo kuhusiana na hiki ambacho kwa siku ya leo kinakwenda kufanyika hapa katika ukumbi huu wa Rais kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mgeni rasmi ni Rais wa Namibia ambaye ameshika nyadhifa kubwa kabisa katika nchi yake hiyo. Lakini pia tunafahamu nchi yetu inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Wewe kwa mtazamo wako na unavyoona kuhusiana na wanawake hawa, wewe unadhani tutatengeneza kitu gani hasa hapa? Mimi nadhani tunatengeneza jamii ambayo sasa hivi imebadilika kwenye mitazamo tofauti na zamani. Tulizoea kwamba mwanamke hana anachoweza zaidi ya kukaa tu nyumbani na kufanya shughuli nyingine za kama mama na majukumu mengine ambayo ni ya muhusu yeye kama yeye. Hayo ni miongoni tu mwa jamii ilivyojengeka kwamba lazima mwanamke abaki nyumbani, alee watoto, ahudumie watoto na vitu kama hivyo. Sasa kwa wakati huu tuungane pia na miongoni mwa mshiriki ambaye amekuja kwenye mjadala huu ambako ni mjadala muhimu sana kwao. Bwana, habari za wakati huu? Karibu, sogea hapo, usiogope. Habari za wakati huu? Salama. Unaitwa? Naitwa Immaculate Fundi. Ni mwanafunzi ama? Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Unasoma kozi gani? Nasoma Bachelor of Arts in Language Studies. Bachelor of Arts in Language Studies. Yeah. Nini kwa Kiswahili? Unatuacha kidogo. Nasoma masuala ya lugha. Masuala ya lugha. Najifunza lugha, namna gani lugha inaweza kutumika katika jamii hivyo. Kabla ya hapo shiko kiongozi? Nishiko kiongozi na nimemaliza juzi uongozi wangu hapa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa katibu wa Wizara ya Nje na asasi za Wizara ya Nje na asasi za wanafunzi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na pia nishikuwa kiongozi wa hostel, mwenyekiti wa mabeba hostel. Mpaka sasa hivi ushakuwa mfano mzuri kwa sababu umeshaiona, ushapitia nyadhifa mbalimbali za uongozi ukiwa hapa chuoni. Labda pengine kwa ngazi ya chuo ni changamoto zipi hasa ambazo mnakumbana nazo ama vikwazo vipi ambavyo vinawafanya msiendelee kudunda na kutamba kwenye nafasi zenu za uongozi? Kitu cha kwanza tunashindwa kujiamini kwamba kama mimi kiongozi naweza nikafika katika ngazi fulani, na pia tunakosa ile support ya tukishatoka hapa, maana yake tunakuwa tunasupportiwa sana na uongozi wa chuo, lakini baadaye tukishamaliza hapa tunakosa ile support ya baadaye kwamba tutakuja kusupportiwa na kina nani katika kufika ndoto zetu na hatua zetu za uongozi. Kwa hiyo ni ile support ambayo tunayokosa kwa ajili ya baadaye. Kwa sasa hivi chuo kinawapa support? Kinatupa support, na pia kupitia ofisi ya Dean of Student. Kwa kupitia ofisi tunaelekezwa namna gani ya kuishi uongozi, kwa sababu tunapata fursa mbalimbali, tunaona semina mbalimbali za namna gani viongozi wanaweza kuishi. Sasa labda pengine tukiachana na hayo mambo ya kiutawala ya chuo ambako ulikuwa kiongozi, labda sasa kipi hasa ambacho kimekusukuma leo kutaka kusikia kiongozi mkubwa wa nchi kama Namibia, ambao Namibia ina mahusiano mazuri na Tanzania?
labda kipi hasa sasa kimekusukuma sasa? Mimi kilichonisukuma kwanza ukiangalia ni rais mwanamke ambaye anakuja pia kuongea na sisi, na pia mimi kama mwanamke natamani pia kuwa kama yeye katika ngazi tofauti tofauti. Kwa hiyo nimetamani kuja kuona, kumsikiliza namna gani amepitia mpaka kafika nafasi hiyo ya uongozi. Kwa hiyo mimi kama mwanamke, kama binti bali na kupitia ndoto zangu, kupitia njia zake zote alizotamani. Ujio wake leo hii nitapata vingi sana ambavyo lengo yangu ya hapo baadaye. Umesema wewe uko mwaka wa 3 na kwenda kuhitimisha hili la shule ama chuo. Mipango baadaye ni ipi sasa, kwa sababu umesema chuo kinawapa support. Sasa hivi baada ya support kuisha kutoka chuoni, pengine una mipango gani ya hapo baadaye kuhakikisha kwamba unaendeleza talanta yako kuwa kiongozi? Yaani kwa sababu mipango yangu mingine ni kuendelea kusoma masters ya international relations kusoma ya uongozi. Kwa natarajia baada hapa nitaenda master, naamini kuja kuendelea bado kule skills ambazo zitakazonipeleka kuwa kiongozi. Basi sana hapa tu pia endelea kuzungumza ama kufanya mahojiano na wageni ambao wamejumuika na sisi hapa kumbi huu wa nzuri. Unakufahamu kama nani na unatokea sehemu gani? Mbalimbali ambao na nyinyi labda pengine mkutano huu ama mhadhara huu. Katika nafasi kiongozi wa taifa Namibia wa Namibia, Daktari Netumbo atatoa uzoefu wa namna kukwepa vikwazo vya kiuongozi. Kwa hiyo tunataka kujifunza, na actually kwa maana ya mada ilivyokaa, tunatarajia wanawake wapata inspiration kubwa sana kuelekea uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kuna vikwazo vile, lakini pili wataona namna wanaweza kuvikwepa vikwazo kuelekea kupata na mifumo dume. Ninaamini kwamba mwanamke nyingi zinaamini hivyo, na jamii nyingi zinaamini kwamba wanawake hawa. Sasa Afrika, huyu ni kiongozi katika taifa la Namibia, lakini tunaye mama kwa maana ya hili, na wamekuwa wakijifunza kadiri siku zinaenda, na tumeona wanawake ambavyo miaka hii wamejitokeza wengi katika wanawake. Pengine labda baada ya kitu tukaona idadi inazidi kuongezeka, maana tunatarajia kuingia kwenye uchaguzi mkuu mapema Oktoba mwaka huu. Mwandishi wa habari, ni kuhakikishia kupitia uwasilishaji wa leo, idadi kubwa ya wanawake wanakwenda kuwa motivated, si kwa sababu ya leo, ni wanawake wakiandaliwa katika taifa hili kwa muda mrefu. Sasa kwa uwasilishaji wa ya leo Rais Netumbo, ni kuhakikishia wengi wa hata Sawa, nikushukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Yes, weza wenyewe ambao pia wameungana na sisi hapa kwenye kile ambacho kitakwenda
hatamu hapa yakiwa ni tangazo moja kwa moja kwamba miongoni mwa vitu itakuwa kuwa ya mhadhara huu ya kubadilisha fikra kwenda kuongezeka. Na sasa kuna Asha ikiwa bado tunaendelea kusukuma hili gurudumu kutoka muda huu mpaka pale ambako sisi tutakwambia hatuna la ziada, si ndio? Niweze kupokea kijiti kwa hapa katika maktaba mpya kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Popote pale ulipo mtazamaji wa Mlimani TV, unaweza kuendelea kutufuatilia live kabisa. Mdaro mgeni rasmi anategemea kuwa Rais wa Jamhuri ya Namibia kwa mara ya kwanza akitembelea nchi ya Tanzania, na tunaona pia alipokelewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mambo mengi sili hapa walikuwa mbali na kuanza kupata mdahalo huu unarusha live kupitia Mlimani TV. Mlimani TV Udsm. Asha Athumani mimi kukaribishe, endelea sina tayari habari za asubuhi. Salama kabisa. Kujadili kuhusiana na mdahalo mkubwa na tukiwa live kabisa kupitia Mlimani TV. Vikwazo ambacho tunakwenda kukitengeneza. Ya kwanza kabisa mimi ni mwanafunzi Chuo Kikuu cha Diplomasia Dr. Salim Muhammad Salim. Mdahalo niseme leo mdahalo ni mzuri sana kwa sababu tuna rais mwanamke, rais wa tatu mwanamke hapa Afrika. Kwa hiyo ni moja ya kwamba leo tunakwenda kuona kwamba ni namna gani wanawake wana nguvu. Nguvu waliokuwa nayo ni moja ya kuonyesha kwamba wanaweza. Sasa imefika hatua imekuwa 50 kwa 50. Sisi kama wanaume tunaona wanawake wanakuja spidi tena kuliko sisi. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi nafurahi kuona kwamba wanawake wamejipanga, na siku ya leo hii tunakwenda kushuhudia mambo makubwa mazuri sana hapa Chuo Kikuu Dar es Salaam kwa ajili ya conference hii ambayo inakutanisha watu mbalimbali, idara mbalimbali. Kama unavyoona hapa kuna wanafunzi, kuna viongozi wakubwa. Nimemwona Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, mwana diplomasia mzuri kabisa. Sasa leo tunakwenda kumwangalia mama yetu, kuona kwamba tuna rais na sisi rais mwanamke Daktari Samia Suluhu Hassan, kuona kwamba ni mambo mazuri ambayo ameyafanya makubwa sana kiasi kwamba tunajiuliza kwamba kumbe wanawake wana uwezo mkubwa namna hii. Sasa tunapoona rais wa Namibia tena, basi tunafurahi kuona kwamba sasa kina mama wameamka na wapo tayari kwa ajili ya mapambano. Na kumekuwa kuna kasi sana barani Afrika, hata hapa pia Tanzania, nafasi za uongozi zinashikwa kwa kasi sana na wanawake. Unadhani pengine sababu ni ipi ambayo inachagiza zaidi wanawake kushika nafasi hizi kubwa za uongozi? Nadhani kikubwa zaidi ambacho kinaonekana kwamba wanawake wanaingia sasa kwenye kasi kubwa. Sasa hii tuna karne nyingine kabisa, tuna karne nyingine, na tunaona wanawake sasa wameshaanza kuelewa kwamba baada ya kuona baadhi ya viongozi wanawake wamejaribu, na baada ya kujaribu wameweza. Sasa katika kuweza imekuwa kama ni chachu hata kwenye uchaguzi wengi ambao wanakwenda kutangaza nia ni wengi zaidi na wanajiamini. Kwa sasa niseme tu wanaume sisi tujipange sana, maana tunashindana, wanashinda, na mimi jambo zuri sana kwa baina ya wanaume na wanawake.
lakini bado wanawake wana nguvu sana. Tukizungumzia kuhusiana na mdahalo huu ambao uko live kabisa kupitia Mlimani TV, tunakwenda kujadili kuhusiana na vikwazo ambavyo tunakumbana nazo katika nafasi mbalimbali za uongozi. Sasa kupitia mdahalo huu nadhani vijana, wanawake pamoja na Watanzania kwa ujumla. Kiukweli kabisa mada hii ya kuhusiana na wanawake, naweza nikasema challenge ambazo ni kubwa sana, hususan wanaume kuwaruhusu wanawake kuingia kwenye vinyang'anyiro. Kwa mfano mimi nimeoa, lakini leo mke wangu akisema anataka kutiania mahali, nitamruhusu kwa sababu naona mwamko mzuri sana wa wanawake na wakiingia wanafanya vizuri. Kwa hiyo hii ni moja kwamba leo challenge zipo nyingi kwa wanawake, hususan kwa swala zima la kujiamini, moja ya challenge, lakini sasa wanawake wameanza kujiamini na wamekuja kwa kasi sana. Kwa hii inaonyesha kwamba wanawake tunakoelekea inakwenda kuwa wao unaweza kukuta ndio sasa wakakamata hii dunia na wakatawala sehemu kubwa sana, kwa sababu wanaweza na tumewaamini sasa wanaweza, akiwemo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya, mpaka unawaza mbona kuna marais wanaume walikuwepo, lakini amefanya mambo makubwa sasa ambayo yanaitambulisha dunia kwamba kuna rais mwanamama Mtanzania ambaye amefanya mambo makubwa ambayo wanaume walikuwepo, lakini kipindi hicho hakuwa na mpango huo. Kwa hiyo ni moja kwamba mimi namsifu rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo mazuri ambayo ameonyesha kwamba wanawake wako very power. Mimi nikushukuru sana, nikutakie tu. Asante, nashukuru sana. Na tukiwa live kabisa hapa kupitia Mlimani TV Udsm, muendelea kuwa na sisi moja kwa moja mubashara kabisa kupitia matangazo haya moja kwa moja kutokea maktaba mpya kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni Asha Thumani na tunataraji pia kuwa na mgeni rasmi katika mdahalo huu, rais kutokea Jamhuri ya Namibia. Wageni mbalimbali wameshawasili hapa na moja kwa moja tunakwenda kujadili kuhusiana na kile ambacho kimewekwa mezani kuhusiana na vikwazo ambavyo wanawake wamekuwa wanakumbana nazo katika nafasi hizi za uongozi. Mambo vipi? Safi. Uko poa kabisa? Niko poa. Mbona kama umepoa? Niko okay. Uko okay? Yeah. Unajua leo tutakwenda kujadili mambo makubwa sana, na katika mdahalo huu tumepata ugeni mkubwa sana. Na kwa mara ya kwanza anatembelea nchi ya Tanzania. Kwanza umejisikiaje uliposikia ugeni huu? Kwa kweli nimejisikia vizuri sana, nikawa excited na nikaona hiki kitu ni very interesting, sio kitu cha kukosa. Kama unavyoona tumeambiwa ni public lecture. Nimeona ni fursa. Ningetamani Watanzania wote, yani kila mtu angepata nafasi ya kusogea ili asikie na amuone mgeni wetu live. Kutokana na kile ambacho kinakwenda kujadiliwa, unadhani sasa utaondoka na kipi hapa? Kama mwanamke na kama unavyoona kichwa kinajihusisha kwamba wanawake kuweza kuondokana na vikwazo ambavyo wanakumbana navyo katika nafasi za uongozi. Na mimi kama mwanamke ambaye bado nina focus, naamini nitaondoka na madini ya kutosha. Nitaondoka na nondo, nitapata maarifa, ujuzi, nitaweza kujua changamoto ambazo waliotangulia wamekumbana nazo, jinsi gani ya kuovercome, na jinsi ya kupasiu kusonga ili kuziendea hizo nafasi za kiutawala na mambo kama hayo. Pengine una ndoto zozote za kuja na pango? Lakini nipo tayari kidogo sana. Pengine labda kwa kupitia Mhadhara TV cha kuwaambia nchi ambao wanaotaka kushika nafasi uongozi. Kwanza pia wasiogope wajana. Wazo sio sababu na wageni waalikwa kutokea hapa mpya kutoka Kikuu cha Dar es Salaam. Uko mtangazaji wako ni Asha Thumani, lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kutufuatilia kupitia akaunti yetu ya YouTube kama Mlimani TV Udsm. Tuko mubashara kabisa na moja kwa moja tunazidi kuzungumza na wadau mbalimbali ambao wamealikwa kwenye mdahalo huu hapa, na kubwa zaidi tunajadili kuhusiana na kuhamasisha wanawake, vile vikwazo ambavyo wamekuwa nakumbana nazo katika nafasi za uongozi, kujadili kwa pamoja nini ambacho kinachosababisha hivi vikwazo, nini way forward. Sasa moja kwa moja nipo hapa na mdau. Majina yako unaitwa nani? Naitwa Joseph John Mwandu. Unatokea wapi? Nitokea hapa Chuo Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Kupitia mdahalo huu ambao leo tunakwenda kuufanya, na mgeni rasmi anakuwa ni rais wa Namibia, kwa mara ya kwanza anatembelea nchi ya Tanzania. Pengine labda uliposikia ugeni huu na kuja wewe ulijisikiaje?
Kwanza ni heshima kwa nchi yetu. Kwanza tuanze kwa kumpongeza aliyemwalika Rais wetu Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa mwaliko na kuweza kufika rais huyu wa Namibia. Kwa ni heshima kwa nchi, na mdahalo huu au mhadhara huu kufanyika hapa katika chuo hiki cha Dar es Salaam ni heshima kwa chuo pia. Kwa hiyo sisi kama wanajumuiya wa chuo chenyewe tumefarijika na tuko tayari kumsikiliza. Na kuhusiana na mada ambayo inakwenda kujadiliwa, tunaona wanawake katika nafasi za uongozi, kumekuwa kuna vikwazo ambavyo wanakuwa wanakumbana nazo ama changamoto mbalimbali ambazo wanakuwa wanakumbana nazo. Unadhani pengine labda nini kifanyike ili kuondoa hivi vikwazo? Kwanza kabla ya kurespond kwenye swali lako, mimi kama mwanadiplomasia pia ni mwanadiplomasia, Afrika ina agenda tunaita agenda 2063. Miongoni mwa malengo ya agenda hiyo ni pamoja na kuleta usawa wa kijinsia, hasa kwenye sehemu za mambo. Kuona mama kama huyu anakuwa rais wa nchi ndani ya bara la Afrika ni heshima, na itatoa chachu kwa wanawake wengine, hasa wanaochipukia kwenye siasa za ndani ya nchi. Kwa hiyo ujio wake utakuwa ni chachu kwa wanawake na vijana wengi wa kike hapa nchini, na nadhani baada ya mhadhara huu tutashuhudia vitu vingi vikibadilika, hasa kuanzia mitaita ya mabinti kuona kwamba kumbe inawezekana. Ukiangalia hapo awali nafasi hizi za uongozi wa juu zilikuwa zinashikiliwa na wanaume, lakini sasa hivi kumekuwa kuna kasi kubwa sana ya wanawake kushika nafasi kubwa hizi za uongozi. Pengine labda kwa miaka 10-20 baadaye, Afrika, Tanzania tunakwenda kutengeneza Afrika hipi? Afrika kama nilivyokuambia mwanzo, tunayo agenda hiyo ambayo tunasema the Africa we want. Kwa miongoni mwa agenda ndio hiyo ya kuleta usawa, na tunataka hii 50-50. Tunaposema kwenye uwanja wa kisiasa tunataka 50-50. Wawakilishi kwa mfano lese bungeni wanatakiwa wanawake wawe wengi ili walete chachu. Kwa hiyo kufanyika haya, hii mjadala kama huu unaleta motisha. Kwa maana gani? Kwamba kila sasa sekta kwamba siasa sio tu ya wanaume kama ilikuwa imezoeleka huko mwanzo. Na mfano mzuri tumeona tuna rais wa kwanza mwanamke hapa nchini na anafanya vizuri. Unaona nchi kazi yake ni njema, anafanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba Tanzania tunapata maendeleo na kuhakikisha kwamba sasa tunakokwenda nadhani kuna neema zaidi. Kwa hiyo na ukikumbuka sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi wa 2020. Ameteuliwa kupeperusha chama chake na hatimaye hapo tutamchagua rais kwa kuendelea kukamilisha yake ya awamu ya 6. Una kipi kumwambia yule mtazamaji anatufuatilia live kupitia YouTube, kwa yule kijana wanawake kuhusiana hizi nafasi za uongozi? Nafasi hizi ziko wazi kwa kila mtu, watokeze washiriki, na uzuri sasa demokrasia imetamalaki hapa nchini, kila chama nafasi zipo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye Chama cha Mapinduzi wanahimiza, ukiangalia viongozi wake wanahimiza mabinti, vijana wajitokeze kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Mimi nikushukuru sana, nikutakie tu majukumu mema. Asante sana tu. Bado tukiwa live kabisa kutokea hapa maktaba mpya kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Moja kwa moja tuko mubashara kabisa. Mimi ni Asha Athumani na leo tunakwenda kujadili kuhusiana na uhamasishaji wa vikwazo ambapo wanawake wamekuwa wanakumbana nazo katika masuala ya uongozi, na tunazungumza na wadau mbalimbali. Lengo kwa pamoja ni kuangalia ama kutengeneza muktaba wa taifa letu la Tanzania. Sasa ni yapi vikwazo, vipi na nini pengine kifanyike? Tayari hapa nina mdau ambaye pia amefika katika ukumbi huu hapa wa maktaba. Tuzungumze kwa pamoja kuhusiana na jambo hapa. Jina lako naitwa nani? Jina langu ni Joel Thomas kutoka Chuo cha Diplomasia. Karibu sana. Asante sana. Pengine unataraji kupata nini kupitia mdahalo huu?
hakika ninatambua kwamba mdahalo huu umekuja kwa wakati tukiwa na uongozi bora kabisa wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na ninaamini hakika ya kuwa rais huyu mama Dr. Netumbo Nandi kutoka Namibia utakuwa na chachu nzuri ya kuleta hari ya uongozi kwa sisi taifa la kesho, yani vijana. Basi kutokana na mhadhara huo leo, ninaamini ya kwamba mambo kadha yatakwenda kujadiliwa, ikiwemo mambo ya uongozi, fursa za vijana, na hakika masuala mazima ya usawa wa kijinsia katika mambo ya uongozi na fursa kwa ujumla. Kwa hivyo natarajia mambo mazuri mengi makubwa ya kujifunza na kupata kutoka mahali hapa. Na sasa unamwambia nini yule kijana ambaye ana future ama ana ndoto za kuja kuwa kiongozi hapo baadaye? Zaidi ninachoshauri ni kwamba katika mambo kama haya yanayohusiana na mazima ya kujichanganya na kuchangamkia kujifunza, natoa wito kwa vijana wote ya kwamba tunapopata nafasi ya kushiriki katika mihadhara kama hii, basi tusikae nyuma, tujichanganye tuweze kupata madini, kwa kuwa ninaamini maarifa na hekima yapo kwa watu. Kwa hiyo ni dhahiri ya kwamba katika umati huu wapo vijana wengi ambao wameamua kuacha mambo yao na shughuli zao kuja kupata maarifa. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba basi tuzidi kutafuta maarifa kwa bidii mahali popote yanapopatikana, ili tuweze kuwa na watu ambao wamejikita katika mambo mazuri katika jamii. Yeah. Tunafahamu pia tunaongozwa na rais mwanamama mashuhuli kabisa, Rais Samia Suluhu Hassan, na mambo makubwa pia ameyafanya katika sekta mbalimbali, elimu, afya, utalii, miundombinu na mambo mengine kabisa. Pengine labda sasa kupitia hiki ana uongozi wake, unadhani tunatengeneza Tanzania ya namna gani? Ni dhahiri ya kwamba Tanzania ambayo tunajaribu kuitengeneza kwa sasa ni Tanzania yenye kujikita katika kuwania fursa mbalimbali, iwe ni katika teknolojia, iwe ni katika afya na mambo mengine. Tanzania ina kwamba mahali hapa ni mahali sahihi zaidi pa kupata madini mazuri, na zaidi ni kwamba tunaamini dunia ni fursa. Juma lililopita hapo, siku ya Jumatatu tumetoka kuzindua sera mpya ya mambo nje ambayo inalenga kutanua wigo wa Tanzania, ambayo inasema dunia ni fursa. Basi naamini kwa kuwa rais huyu kutoka Namibia amekuja mahali hapa, ni kutokana na sera hiyo nzuri kabisa ya mambo nje ambayo inasema dunia ni fursa. Kwa hiyo basi sisi Tanzania na majirani zetu kama Namibia na nchi zingine tuna kila sababu ya kuendelea kuchanganyikana na kutafuta mahali ambapo basi tunaweza tukapata manufaa mazuri, kila mmoja kuweza kunufaika. Na unadhani kwa kasi hii ambayo viongozi wanawake wamekuwa wakishika nafasi kubwa za uongozi, unadhani tunatarajia baadaye pia nafasi zingine ziibuke kwa wanawake wengine? Bila shaka, hakika amefungua milango kwa wanawake wengi katika nafasi za uongozi. Tumeona hivi sasa katika serikali na mahali pengine penye sauti au penye mamlaka, madaraka, wanawake wengi wameweza kuchomoza kuweza kuwania na kushika nafasi za uongozi. Hii ni jitihada kubwa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi ni hakika na ninaamini ya kwamba kadiri tunavyozidi kusonga mbele tutazidi kuona Tanzania yenye usawa wa kijinsia na usawa wa nafasi za uongozi kwa ngazi mbalimbali. Nikushukuru sana, nikutakie majukumu mema. Asante. Na bado tukiwa live kabisa kutokea hapa maktaba mpya kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mubashara kabisa. Tuko hapa tunajadili na kuzungumza na wadau ama wageni waalikwa kutokea sehemu mbalimbali. Tumeona mashirika binafsi wako hapa, wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali wako hapa, na wanafunzi wengine kutokea vyuo tofauti, bila kusahau wizara ziko hapa, wamealikwa kupitia ukumbi huu hapa, na muda si mrefu tunakwenda kutaraji kupokea ugeni mzito kabisa kwa siku ya leo, ambapo tunataraji kuwa na rais wa kwanza mwanamama kutokea Jamhuri ya Namibia, ambaye yeye ameshika nafasi za uongozi mbalimbali tokea ni nafasi ya makamu wa rais, na aliweza kufanya mambo makubwa sana akihamasisha masuala ya maendeleo kwa wanawake, masuala ya kufanya maamuzi, masuala ya
uhuru kwa nafasi ambazo wako wamezishika na vitu kama hivyo. Lakini pia siko peke yangu katika kurusha matangazo haya, niko na mwenzangu. Tunaona pia mambo yanazidi kuwa makubwa hapa. Mambo yanazidi kuwa mazuri na yanazidi kutawadadi, na kubwa zaidi pengine kwa hapa kwa siku ya leo. Aliwahi miaka 6 pale Magomeni, lakini kubwa zaidi ni kwa inakuwa mara yake ya kwanza kuja Tanzania kama rais, lakini aliwahi kuja kabla hajawa kiongozi wa nchi ya Jamhuri ya Namibia kama rais. Kwa hiyo ni watu wa Magomeni wakisikia hili na kuona haya, pengine wanajivunia na wasikute pengine wameninginika kwa wengi. Lakini kubwa zaidi, huu pia ni mjadala wa wazi ama ni wawazi kwa sababu umejumuisha watu mbalimbali, wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ambaye bado uko nyumbani, bado hujachelewa, pia unaweza kusogea hapa kwenye ukumbi huu na mambo yakaenda vizuri kama hivi. Na unaweza ukaendelea kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa YouTube, tuko mubashara kabisa, Mlimani TV Udsm. Nimeona pia hapa ukiangalia kwa asilimia kubwa wakina mama wako wengi sana, vijana, wanawake. Wewe unadhani hii hapa inatengeneza taifa la namna gani? Mimi kwa upande wangu nadhani ni jambo zuri, kwa sababu unaweza kusema wao wameguswa moja kwa moja kuhusiana pia na mada iliyoko mezani na wahusu wao, lakini kubwa zaidi kwamba wameonyesha kuguswa, wameamua kubadilika sasa. Pengine waje wapate, si unajua, yani inapotokea jambo lolote lazima tuwe na mfano kwamba mbona fulani aliweza, mbona nani aliweza. Ndio tunakutana na viongozi mbalimbali, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na viongozi wengine ambao sasa hivi wanaongoza nchi na kama hivyo, kama tulivyosema awali kuhusiana na rais wa mabunge duniani Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, tayari ni mfano na watu wanaendelea kuhamasika. Kwa nini Tulia ameweza? Nesi ana watoto, si ana familia. Kwa nini asingeenda kulea familia? Naye ameamua kuvaa njuga ya kwenda kuonyesha kwamba yeye anaweza na kuweza kwake basi inaweza ikawa ni chachu kwa wengine ambao wako nyuma wanaamini mbona kama ni changamoto na vitu kama hivyo. Hivyo leo yani binafsi nimefurahi kuona idadi kubwa ya kina mama, kina dada na wasichana, mabinti kwa umri wao wamejitokeza kwa wingi kwenye mjadala huu ama wanasema mjadala huu wa wazi ambao umejumuisha watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Hamna mtu ambaye amebaguliwa. Kwa hiyo kila mtu atajifunza na kila mtu atapata nafasi ya kubadilika. Tunafahamu kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinabadilisha watu ni maarifa. Maarifa ndio chanzo kinachowafanya wabadilike. Sawa. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanakuwa na nafasi ya wao kuweza kujifunza. Bwana, ajenda kubwa ni kujadili kuhusiana na masuala ya changamoto ambazo wanawake wanakuwa wanakumbana nazo katika nafasi mbalimbali za uongozi. Tupo mbashara kabisa kupitia Mhadhara TV Udsm. Kwa hiyo endelea kutufuatilia na muda si mrefu tutakwenda kupokea ugeni mkubwa sana na mgeni rasmi katika mdahalo huu ni rais kutoka Jamhuri ya Namibia. Kwa hiyo karibu sana na endelea kuungana nasi, na kubwa zaidi tunakwenda kujadili kwa pamoja kuhusiana na kushawishi hivi vikwazo ama changamoto ambazo wanawake wanakuwa wanakumbana nazo katika nafasi mbalimbali za uongozi. Na kama ambavyo ukiangalia taifa letu hili la Tanzania tunakwenda kwenye uchaguzi mkubwa utakaofanyika na maanisha Oktoba mwaka huu hapa 2025. Wanawake wanajipangaje, vikwazo gani ambavyo wanakuwa wanakumbana navyo huko na nini pengine kifanyike? Pengine labda kupitia mdahalo huu ajenda hii itakwenda kubadilisha kwa asilimia kubwa matokeo na kuongeza chachu ya wanawake kushika katika nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini pia baadaye tutakwenda kushuhudia mjadala ambao utawahusisha wageni waalikwa, vile vile Dr. Jakaya Mrisho Kikwete atakuwepo hapo baadaye, bila kusahau na viongozi mbalimbali kutokea taasisi mbalimbali na wanafunzi wageni waalikwa popote pale walipo utakuja kuwasikia hapa wote kwa pamoja tukijadili kuhusiana na nafasi hizi za wanawake na changamoto ambazo wamekuwa wanakumbana nazo. Kwa hiyo endelea kuungana nasi kutokea hapa Mlimani
Mlimani TV. Tusachi pale, tunapatikana kama Mlimani TV live kabisa mubashara tukitokea hapa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo endelea kuwa na sisi, matangazo haya nayarudisha kwako. Asante.
wa maktaba mpya ambao hapa kuna mjadala ama kuna mhadhara wa wazi, ambako mhadhara huu umejumuisha watu mbalimbali, wahadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanafunzi, viongozi, mabalozi na watu mbalimbali ambao wamealikwa kwa namna moja ama nyingine. Lakini kubwa zaidi ni kwamba katika mhadhara huu tutakwenda kupata zaidi kuhusiana na uzoefu wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Namibia, ambaye tutakwenda kumsikia hapa kwa namna moja ama nyingine katika mhadhara huu wa wazi. Atakwenda kuzungumza na umma ambao uko hapa katika ukumbi huu ili kuweza kujua hasa kipi ambacho wanaweza kujifunza zaidi. Lakini kubwa zaidi ni kwamba unapaswa kuendelea kuwa nasi kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambako tunakuletea matangazo haya ya moja kwa moja. Kipekee kwa siku hii ya leo pia wanafunzi wamejumuishwa kutoka shule mbalimbali, na sasa hivi nimeungana na binti mdogo kabisa ambaye kwa namna moja ama nyingine leo anaweza kuwa inspired ama anaweza kuvutiwa kwa namna moja ama nyingine. Habari za wakati huu? Salama, shikamoo. Habari unaitwa? Naitwa Neema Baraka Shuma. Unatokea shule gani? Natokea shule ya wasichana Dar es Salaam Girls. Dar es Salaam Girls. Ndio. Labda pengine kabla hatujaanza mazungumzo yetu, unajisikiaje kuwa katika ukumbi huu? Najisikia ufahari, najisikia upekee, najisikia kwa mwanamke ajaye ambaye nitakuwa bora zaidi. Vipi shuleni kwako, ni kiongozi? Mimi ni kiongozi. Nimefurahi pia kusikia kwamba ni kiongozi. Ni jambo la kupendeza. Labda pengine ujio wa Rais wa Jamhuri ya Namibia, wewe pengine utakwenda kukushawishi vipi kuendelea kuwa na hiyo hali ya kupambana kutaka kuwa kiongozi hapo baadaye zaidi? Kwanza ni fahari kubwa kutembelewa na mtu mzito kama huyu. Kwanza ni rais, na sio rais tu, ni rais mwanamama. Kwa hiyo ujio wake tunategemea kuwa ni ujio ambao una fahari sana kwetu wasichana, kwa sababu kutokana na ujio wake amesema anakwenda kuzungumza uzoefu wake katika swala zima la uongozi, lakini pia kutu-inspire au kutuhamasisha mabinti. Kwa namna moja nyingine, mama huyu anaonekana kuwa anamuunga mkono mama yetu Samia, kwa sababu ni ndoto zake mama Samia kuwainua wasichana ambao kawaida hapo zamani au kabla walikuwa kididimizwa sana, lakini kwa ujio wake ni anaashiria kumuunga mkono, lakini sio kumuunga tu mkono, ili zoezi la kuinua wasichana au kuimarisha swala zima la viongozi wa kike ni swala la hata Umoja wa Taifa pia inapambana sana. Kwa hiyo ni swala kubwa sana na tunajivunia sana kwa kuwa ameiona Tanzania kwamba anahitaji pia kutunga mkono. Bwana, nikushukuru sana. Asante sana. Yes, kwa sasa hivi sio muda Mheshimiwa Rais amekwisha wasili hapa katika mhadhara huu wa wazi, ambao tutakwenda kujua namna ambavyo wanawake wanaweza kuondokana na vikwazo katika nafasi. Na mgeni rasmi ni Mheshimiwa Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah, ambaye yuko hapa katika ukumbi huu ambapo amekwisha wasili kwa ajili ya kuweza kuendelea na shughuli ambayo inaendelea moja kwa moja kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na ndivyo ambavyo wamewasili kwa sasa, na watu wako tayari kuweza kushuhudia kipi hasa ambacho kitakwenda kuendelea hapa moja kwa moja. Yes.
I'm sure photographers have captured that historic moment. Your Excellency, Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, President of the Republic of Namibia, Your Excellency, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the former President of the United Republic of Tanzania and the Chancellor of the University of Dar es Salaam, His Excellency, the First Gentleman, Lieutenant General Retired Epaphras Denga Ndaitwah from the Republic of Namibia, Deputy Prime Minister and Minister of Mines, Energy and Industry, Honorable Mahmoud Thabit Kombo, Member of Parliament and Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation, United Republic of Tanzania, Honorable Selma Ashipala Musavi, Minister of International Relations and Trade, Republic of Namibia, Honorable Professor Adolf Mkenda, Member of Parliament and Minister for Education, Science and Technology, United Republic of Tanzania, Honorable Professor Palamagamba Kabudi, Member of Parliament and Minister for Information, Culture, Arts and Sports, University of United Republic of Tanzania, Regional Commissioner of Dar es Salaam, Honorable Albert John Chelamila, Your Excellency Lebius Tangeni Tobias, High Commissioner of Namibia to Tanzania, Ambassador Mwanaidi Maja, Chairperson of the Council of the University of Dar es Salaam, Honorable Ministers and Senior Government Officials from the Republic of Namibia, Professor William Anangisye, Vice Chancellor, University of Dar es Salaam, retired Tanzanian ambassadors, Your Excellencies, members of the diplomatic corps and representatives of the international organizations in Tanzania, Deputy Vice Chancellors from the University of Dar es Salaam, District Commissioner, Honorable Albert Msando, District Commissioner of Ubungo Municipality, government officials, distinguished guests, principals, deans and directors of the University of Dar es Salaam, professors, faculty members, students from secondary school, primary school and university, brothers and sisters from Namibia present here today, ladies and gentlemen, good afternoon. I want to feel the energy in the room. Good afternoon. That is better. My name is Rehema James Muniko. I'm from the School of Journalism and Mass Communication of the University of Dar es Salaam. Right. Your Excellency, we are deeply honored and privileged to have you here with us, and surely this is a day that is going to be remembered. It has been kept in the history of the University of Dar es Salaam to have had the privilege of having you, Your Excellency, here with us to present to us the public lecture titled Inspiring Women to Break Barriers in Leadership Positions, and we are going to hear a personal experience. I know and I've learned that you once lived in Magomeni, and allow me to say this in Swahili. Karibu sana Tanzania, karibu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunakupenda, karibu sana. Without further ado, I would like to invite the Vice Chancellor, Professor William Anangisye, for the welcome remarks.
And then he will invite Professor Adolf Mkenda, Minister of Education and Technology, for the remarks from the government. Karibu sana, Professor. A round of applause as he approaches the podium. Your Excellency, Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, President of the Republic of Namibia, His Excellency, First Gentleman Lieutenant General Retired Epaphras Nandi-Ndaitwah, Your Excellency, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, former President of Tanzania and Chancellor of the University of Dar es Salaam, Honorable Nandi-Ndaitwah, Deputy Prime Minister, Ministry of Mines, Energy, Republic of Namibia, all ministers from Namibia and Tanzania, all protocol observed. Good afternoon. It is with immense honor and heartfelt joy that I welcome you all to the University of Dar es Salaam on this historic occasion. Her Excellency Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, President of the Republic of Namibia, a distinguished daughter of our beloved continent, Africa. Her presence here to deliver a public lecture marks a defining moment in our university's continuing commitment to intellectual engagement and Pan-African dialogue. Your Excellency, your visit holds deep significance on several fronts. First, it affirms the enduring bonds between the University of Dar es Salaam and the Republic of Namibia, ties forged in the crucible of Africa's liberation struggles and cement it gives us cause of celebration. Your recent elevation to the presence marks not only a national milestone for Namibia, but also a continental achievement for gender equity and inclusive leadership. You stand as Namibia's first female head of state, and so doing, you inspire millions across Africa and beyond. We at the University of Dar es Salaam take the special pride in this moment. In 2020, we had the honor of conferring upon you the degree of Honorary Doctor of Philosophy in recognition of your exceptional contributions to diplomacy, political leadership, and gender equality. Your journey from liberation activism to the helm of state leadership is both remarkable and instructive. It stands as a testament to your unwavering commitment to public service and to the advancement of African dignity and unity. Your Excellency, your story is closely intertwined with the legacy of the University of Dar es Salaam as a crucible of revolutionary thought and a beacon of Pan-African scholarship. During the 1970s and 1980s, this university provided refuge and intellectual support to numerous liberation movements across Southern Africa, including SWAPO, NC, FRELIMO, MPLA, and ZANU-PF. We were more than an academic institution. We were a partner in the pursuit of justice and self-determination. Many Namibian freedom fighters found intellectual sustenance
and solidarity within these walls. That legacy endures today as we continue to serve as a space for progressive thought, critical inquiry, and leadership development. Today's lecture, titled Inspiring Women to Break Barriers in Leadership Positions, a Personal Experience, could not be more timely. While the African continent has made strides in advancing gender equality, women continue to face commit to equity and inclusion. Through your roles as Deputy Prime Minister, Minister of International Relations and Cooperation, and as a long-standing figure within SWAPO, you have exemplified the virtues of integrity, commitment, and visionary leadership. Now, as President, you continue to chart a course that challenges outdated norms and expands the horizons of possibility for women across Africa. As an institution of higher learning, the University of Dar es Salaam remains deeply committed to promoting gender equity, academic excellence, and social responsibility. We aim to empower all our students, regardless of gender, to realize their potential and to become agents of transformative changes in their communities. We believe that universities must not only disseminate knowledge, but also cultivate values and shape societies. Your Excellency, as you share your reflections with us today, we are eager to listen, to learn, and to draw inspiration. Your experiences and insights without doubt resonate, particularly with our young women who stand at the threshold of their leadership journeys in an increasingly complex planet. We thank you for honoring us with your presence, for your wisdom, and for your enduring commitment to justice, equality, and Pan-Africanism. Ladies and gentlemen, I once again extend a warm welcome to all our esteemed guests, colleagues, students, and the members of the public. Let us seize this occasion not only to celebrate an extraordinary African leader, but also to renew our commitment to the ideals she embodies. May this be a moment of deep reflection, collective inspiration, and renewed resolve to build a more just, inclusive, and united Africa. Asanteni sana.
Present, Ambassador Monaid Maja, Chairperson of the Council of the Government of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, allow me first and foremost to convey the warm greetings, the best wishes of the government, people of Tanzania, coming to a country you have considered second. I wish historic election as the first and first female president. You are receiving electoral people of Namibia, but a beacon of hope and inspiration, especially for men and girls aspiring to lead. At the institution today involve deep emotion and pride. And Namibia, under the leadership of to serve as a sanctuary and strategic movement. It is in this spirit that your and leadership continue to resonate powerfully with the people of Tanzania. Many people don't know this, but the President of Namibia in 1969, 1970. Countries have looked side by side as nation, drawing from our own experiences and models. Our own professors indeed be a found in 70 who taught law of thought at the Faculty of Law at the University of Dar es Salaam. We are also encouraged by Namibia's embrace of healing, both within the framework of bilateral language of the two the government of Tanzania has long been seeing needs to elect in order to fight the trend. Most faculties now we have charities and actually we have more boys. Also, under leadership, we have programs to be offered by the government, but also we look
education is geared to produce graduates who can contribute, which is highly driven by technology. The University of is proud to be associated with your legacy as one of your professional is intertwined with the university. Review, but is a proud of the continuing story of, and here I mention Excellency and appointed Professor that as Vice with and champion Professor Isa Shivji is among, and some of in the struggle are fully based in South Africa. Your Excellency, your generation struggle while you are still a teenager. You sacrifice your life, risk everything to liberate your country, to fight for justice and equality in your country. Namibia and Tanzania are twins in their commitment to advance women's political participation. Your leadership, alongside Tanzania's ongoing reforms to elevate women in governance, offers a model for the continent. We must continue to work together, amplifying women's voices in decision-making spaces and building institutions that reflect our shared values of equity, dignity, and inclusion. Your Excellency, on behalf of the Ministry of Education, Science and Technology, I thank sincerely. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Honorable Professor Adolf Mkenda, Minister for Education. Started the liberation struggles home today. You please stand up. These are the future presidents, ambassadors, and ministers. Thank you. Excellency, I want to invite Professor Killian, Deputy Vice Chancellor and Administration, to produce and the looks out. Dr. Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the Chancellor of the University of Dar es Salaam, guest. It's a profound vision,
Your Excellency, Salam, an institution with a proud legacy, and the freedom fighters who have shaped African path. Ladies and gentlemen, Her Excellency made history on 21st March 2025 when she was sworn in as the Namibia's 5th president and the very first woman to hold this esteemed office. And by doing so, joining a group of only 28 women in the world who hold such position today. Either as head of government or head of state, of which our Honorable President, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, is also one of them. Dr. Netumbo's ascendance to the presidency is not just a personal triumph, but a defining milestone for Namibia and for the broader movement towards gender equality and leadership across Africa and beyond. Her Excellency's story is not only about holding high office ranks and historic achievement, but it is also a story of personal courage, deep conviction, and lifelong dedication to the African cause. Born in the northern part of Namibia, she was raised in a family that valued education and community, even in the face of colonial oppression. Finest minds, and later pursued higher education abroad, including studies in public administration and management, diplomacy, international relations in the UK, Zambia, and the Soviet Union. Dr. Nandi-Ndaitwah's commitment to public service spans over 50 years. But what makes her story especially powerful is that her path was not just of academic pursuit, it was also one of sacrifice. She left her homeland as a teenager to join the liberation movement in exile, dedicating her youth to fight for Namibia's independence. Her journey began in 1966, when I was born, when she joined the SWAPO Youth League as a teenager. At the age of 14, you can only imagine at the age of 14, her political activities led to her arrest and imprisonment in 1973. At the age of 22, she left her home country, to join the liberation struggle in exile, a decision that would shape her destiny and that of her nation. From Central and East Africa, she served as a diplomat and a representative of SWAPO, building international alliances and advocating for Namibia's independence. Her time in Dar es Salaam is a powerful reminder of the shared history between Namibia and Tanzania, of the solidarity that bound our nations in the struggle for independence and the Pan-African spirit that continues to unite us today. That was the period when Julius Nyerere, the former Tanzanian president, the founder of our nations, the father of our nation, the chair of the frontline states by then, used to call Netumbo Nandi Mama SWAPO, when she served as the chief representative of SWAPO in East Africa and the OAU Liberation Committee between 1980 to 1986. In this capacity, Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah was able to attend most of the meetings of the frontline states, and she was accorded a permanent seat on the plane of His Excellency Julius Mwalimu Nyerere, President of the United Republic of Tanzania by then. While in Dar es Salaam, she had an opportunity to regularly address the first-year students at the Department of Political Science of the University of Dar es Salaam, of which I belong. So you can say she's our alumni. She's not just a state woman, she's a sister of this soil. And her story resonates deeply with many of us, especially the students who are here, because it speaks to the power of perseverance.
Environment and tourism, and advocates on gender equality and human rights. She played a pivotal role as a rapporteur general at the 1995 Fourth World Conference on Women in Beijing, and was instrumental in shaping international policy on women, peace, and security. At home, she has been a driving force behind key legislation aimed at protecting families and promoting equality. Upon assuming the highest office, President Dr. Nandi-Ndaitwah is already widely praised for operating under the principle of minimum government for maximum governance, with a 14-member cabinet, of which 57% are women, and thereby placing Namibia on top in Africa for having more female cabinet members, far above the continental average of 23%. Indeed, Namibia is the only country in Africa where both president and the vice president are women. The University of Dar es Salaam is very proud to have made a well-deserved decision of conferring to you the honorary doctorate back in 2020 in recognition of your remarkable and impactful leadership journey. Beyond the political sphere, Her Excellency is a woman of great personal strength. I did a lot of Googling to find out. Is a woman of great personal strength, humility, warmth, a loving wife, a proud mother of 3, and someone who understands the everyday challenges and hopes of ordinary citizens. Certainly, Dar es Salaam brings special memories for both of you, to Her Excellency and to the first gentleman, as it was here where the two got married. Those who finds joy in reading and reading between the lines. And in her free time, she enjoys sports, particularly netball and squash, a testament to her balanced and active lifestyle. Her personal life reflects the same values that define her leadership: integrity, resilience, and care for others. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome with a Netumbo Nandi-Ndaitwah, President of the Republic of Namibia. Asante sana, kaa tafadhali. Thank you very much for introduction and for the floor. Your Excellency, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Chancellor of the University of Dar es Salaam and former President of the United Republic of Tanzania, may I sincerely request that I stand on the protocol established
and to recognize all of you as already recognized by the Director of Ceremonies and all those who spoke before me. Thank you for your understanding. Director of Ceremonies, first, I know in the academic world, the proper recording is very critical because you can be challenged at any time. I just want to say my elder brother attended high school at Agustinium. Personally, I attended high school at St. Mary's Mission, Odibo, northern Namibia, just closer to the Angolan border. It's just for the university really to have it properly recorded. Having said that, it's a great pleasure for me, Your Excellency, Vice Chancellor, you might recall, in addition to many visits that I visited Dar es Salaam University before Namibia's independence, I noted that today is the second day I'm appearing in this hall, whereby the first time I was asked to give a public lecture on the SADC integration. And Your Excellency, you also accompanied me on that particular day. I was here attending the SADC summit, and then I was asked to come and share my views on the integration of SADC. Today, I'm honored to be back at the University of Dar es Salaam, truly my home, as this is the place where I was honored when I was awarded a honorary doctorate of Doctor of Letters. Again, it was you, Your Excellency, who officiated on that particular occasion when I was honored in 2020. And this has really made me to be part of the Dar es Salaam family with no doubt. Today I've been requested to have a conversation with you, and I'm given a specific topic, namely inspiring women to break barriers in leadership position, a personal experience from myself. This is one of the difficult topics for me. I remember when we were in Beijing for the 4th World Conference on Women, as a rapporteur general and as the head of the Namibian delegation, I was asked by the NGO Forum, together with other women leaders, to share our own experience one of what I can say here is that the history of women emancipation is long, very rich and inspiring. And that history of women emancipation can be traced back to the women's suffrage, when women were fighting to be recognized as voters and to be voted into position of power. It went further for women to fight for property rights,
because history had made it that as women we can have it. Then it went further to the reproductive rights, that we can produce, we can reproduce, but you cannot take a decision. Reach where we are today. And it is against this background, if we recall that the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995 was under the theme Equality, Development, and Peace, which simply means we need to be equal as citizens of the world in public life if we are to bring about development. And where there is development, there must be peace. I know the Tanzanian people will remember this very well, because our own Gertrude Mongella was on top as the Secretary General of the Fourth World Conference, where I served as the Rapporteur General. We were honored at this conference to be given such responsibilities, and our delegations have really made an impact by shaping the discussions. Personally, I recall when the African women have entrusted me to be the chief negotiator for the African group in the development of the Beijing Platform of Action. Ambassador Selma Aspala Mushavi present there, currently our Minister of International Relations and Trade, was then an officer at the UN at our mission, and she has been very fundamental technically with others, technical staff, to assist us. In the process of developing the plan of action, the Beijing Plan of Action, we realized that something was missing. And what was missing is the issue of a child. As we were arguing that you cannot talk about equality between men and women if you do not focus on a child. We then tried to introduce a critical area which is entitled A Child. Namibia, we invited a SADC meeting first in Windhoek, where the issue was introduced, and then as Africa we gathered in Dakar, where we then confirmed that we should go to the UN and introduce a chapter which is focusing on the child, if we can make progress in ensuring that we will empower both men and women equally to participate in the development of our respective countries and the world. Finally, the chapter was accepted. However, to read together with other chapters, it was changed to read the girl child. But if you read through, that chapter is talking about a child. How do we bring about a child? Of course, I recall in the discussion, there was a proposal that should say member states should provide free education to a girl child. And this argument was based on the history where we are coming from, that women were seen as second citizens in their respective countries. Through the discussions, we found it not appropriate.
I recall very well, Namibia was very strong against such a proposal. When we say if we do that, the girl child is going to be victimized. I remember joking between myself and Meme Mongela. She was there on the podium. I was sitting on the Namibian desk. When I made that intervention to take a floor and tell the conference, don't listen to the minister from Namibia. There is a conflict of interest. She has only boys. So we start laughing across the floor. But we really felt it will not help us to focus just on the girls, on the way we felt it will assist them. But had we decided that way, it was not going to be helpful to them. Let me then say that for anyone to reach your destiny, definitely you need to be focused, you need to be disciplined, and I'm convinced, for me, and I can say for my sister, Her Excellency Dr. Republic of Tanzania, to reach principle. I know we even shared as we served as ministers of environment and tourism of our respective country at the same time. We were not so close, but as Tanzania and Namibia are close, we have been always consulting. And little we knew that one day we will be in the position where we are today. So therefore, it has to be very clear that focus and discipline is the key. Not all of us are going to be presidents, but definitely we all have our destiny. And your destiny, you have to shape it from the word go. You have to shape it with how you are managing yourself and how you are managing the others. Growing up, I must say I have come to understand that in everything around you, there are reasons and there are lessons to learn from. I have grown up in a colonial system where we were deprived education, where we were treated in the true sense of the word as second-class citizens. Of course, the deprivation of education is very fundamental for mental colonialism. And that is why I fully agree with the theme of the University of Dar es Salaam, and I'm so happy to be associated with it. Hekima ni uhuru, that means wisdom is freedom. And wisdom is freedom, and education is power, and information is power. As a Minister of Information and Broadcasting of Namibia, Namibians will recall that my password was information is power. Every time I make a statement, at the end I will say information is power. And I called on the Namibian media to inform the public factually, because information is power. If you inform wrongly, then you are empowering your people in a wrong way. And this is something I have learned in my 6 years here in Dar es Salaam as the SWAPO chief representative.
What did I learn from the colonial operation? I have learned to be focused, and I have learned to understand the situation around you and how best you can handle that situation. Namibia, like Tanzania, is one country that has suffered, particularly under the German colonial regime, where between 1904 and 1908, we suffered the genocide in the 20th century. That has impact on us up to now. In Namibia, we believe that the current level of our population, which is among the lowest in the world, has been affected by this genocide, where 2/3 of the population of the Namas and the Hereros were exterminated. And listening to this history, you are shaped to make sure that you have to fight for your country until independence is achieved. Again, we suffered under the apartheid law, which was a segregation law based on one skin of color, where you are considered that as a black person, you are literally nothing. During that time, you had shops for blacks and for whites. Buses, you have buses for black, for whites. The bread, if you have to buy, a black person is not allowed to buy a white bread. You should just buy brown bread. It was so bad. It was so bad to the extent that your senses will just make you, regardless if you are a man or a woman, to say, I cannot stand this. And this has led to some of us to be part and parcel of the political activities in our country under the SWAPO of Namibia. That has started political mobilization of our masses in the late 50s. And of course, on the 19th April 1960, SWAPO was then firmly established as a liberation movement in Namibia, whereby our leaders, particularly our first president, founding President Sam Nujoma, have to go out and look for international support. And his most important stopping point was Tanzania, where President Mwalimu Nyerere has given him space and become a citizen of Tanzania. We are already informed about the passport that he has been used. I'm telling you, there's nothing painful to be in a country and you are not recognized where you come from. When I went to UK for studies, I first started in Edinburgh, which is Scotland, and I had no problem. My student's card was written citizen of Namibia. When I went to the Keele University in the Midlands, that is Britain, they have to change your student's cards. To my surprise, it was written stateless. That is something very painful. And up to now, when I'm just thinking of it, you have a student's card is written stateless. Even if something happened to you and you are no more there, it will take time for you to be traced. But that's what you have to suffer. And these are the things that can really change you, and you decide that I need to be independent. When SWAPO realized
that the political struggle will not really brought us where we want to be, as the South Africa was taken to launch the armed liberation struggle. And this was planned here in Tanzania under the guidance of President Mwalimu Nyerere, to the extent that the first group of planned combatants who went and launched the armed struggle, they were trained in Tanga province, and that is where they were given their arms and ammunition to travel all the way up to Namibia and launch or put up their base in one of our regions that's now called Umsat region. Hence, on the 26th August 1966, the armed liberation struggle was launched in our country. Thank you to President Mwalimu Nyerere, the government and the people of the United Republic of Tanzania, who have helped these combatants who were trained in Congo. Of course, even my husband is one of those who were trained in Congo, as you can see him here. Congo was the main training center for liberation movements. And that's why many of us will be associated with that. Therefore, my personal story or my journey, which I have traveled, has come a long way. I must say, my parents told me that as a young person, I was very quiet. And most of the time, I would find my way to be active, but only to assist and associate with the youngest and the less privileged members in our village. That's why they are telling me that when you are playing, it's either you are with the youngest or you are with the most underprivileged children in the village. So I believe that environment has maybe also shaped me where I find myself today. And I'm here to share my experience, to motivate the young child, and of course, the boy's child. You see, leadership, anyone can become a leader, a man or a woman, but we cannot be leaders in the same fields, but different fields. And in the way you are growing, there are so many factors that can influence you. I have to tell you, maybe even Namibians are going to hear this for the first time. I need to say that the closer as I have been growing in my political career, the closer I am to the party top leadership is the furthest I have been. But no one noted it. I noted it myself. But I say I don't need to make it an issue. I'm here for the Namibian people. I'm here for myself to see to it what we have set for ourselves to liberate our country, and in an independent Namibia to develop our country for prosperity for all has to be achieved. But my strength has been that the middle leadership and the general party members, we have worked so closely,
and they have empowered me and become my compass as a young person coming from a rural Namibia and as a one who is committed to the cause of independence and to the cause of the Namibia we want. I started my political journey, as mentioned, as a teenager, and this has really been a blessing for me in the sense that I can claim to have seen it all. That even led to me to be arrested. And this became when the SWAPO met at the Tanga Consultative Conference, 1969-1970, the movement has decided to intensify political mobilization, where it was agreed that we must have different wings in our party, namely the Elders Council, who should mobilize people of their age, the Women Council, to focus on the women, and the SWAPO Youth League. As young people, we mobilize ourselves, and in the 70s, the SWAPO Youth League became very active in Namibia, working together with the workers, and one of the outcomes was the general workers' strike, which paralyzed almost the mining and the farming sector in our country. It was during that time that my colleagues, the youth, elected me to be the Youth League in Ovamboland, northern Namibia. This is the area where you have the majority of the population, and in today's Namibia is divided in 4 regions. But before that, we were only having it as one, and that's where I served as the chairperson of the SWAPO Youth League. I carried that responsibility with commitment, loyalty, and integrity that has then landed me to be arrested. While in court, it was very interesting because the lawyer, the party has then to look for a lawyer who came to represent us, was trying to argue that according to the South African law, a person under age cannot appear in court. And they were trying to argue that I should not appear in that court. But the magistrate refused. He said there are different situations where then after and it was an opportune time because that was the time when there was a coup in Portugal, Caetano coup. And the situation in Angola, this changed completely. So it was possible for us to travel through Angola to Zambia. I then immediately, together with my 4 colleagues, they were all boys, and I was the leader, being the chairperson of the SWAPO Youth League. They accepted that leadership because they are the one who elected me. And that's why when we entered Angola,
we decided that anyone who's having a penny, give it to the leader to manage it throughout our way. And there was no discussion, they all complied. And one of our colleagues had the radio, we agreed to sell it so that we can all benefit from that. But what came out is always to be managed by the group leader. We arrived in Zambia, and that is where, when we arrived, the SWAPO leadership has decided that I should be one of the delegates to the General Assembly in 1974. We were 5 from home who were made part of the delegation, and I saw some of the pictures, Prof, at the Liberation Center where I was, when I was with our Secretary of External Relations, Comrade Peter Moshange. May his life rest in eternal peace. So we then went to New York to present the fresh information from Namibia. Little I knew that was now going to start my journey to be regularly attending the UN General Assembly. But that was my first time to address the UN Decolonization Committee. But I have to tell you, it was not my first time to encounter UN personnel. Because in 1972, when Dr. Kurt Waldheim, the Secretary General of the UN, visited Namibia, as well as Dr. Alfred Escher, the special representative, they came in different times. Dr. Waldheim came in March, and Dr. Escher came in October. But both of them, I met them. Specifically with Dr. Escher, we have to force him to address a rally in Oshakati. And I had to read a statement on behalf of Namibian people. A message of Namibian women. So this has been a focus, that your focus is what can take you where you want to be. Now, this political leadership or political commitment has even made it possible that in absentia in 1976, I was elected a member of the Central Committee of SWAPO at a conference which was enlarged Central Committee meeting that was held in Nampundwe, that is now in Zambia. And from there, I start now to be given different responsibility, starting with being a deputy representative of SWAPO in Central Africa based in Lusaka, and later promoted to be a chief representative, and then transferred to my best station to be the SWAPO chief representative in East Africa based in Dar es Salaam. I was well inducted into Kiswahili. When I arrived at the airport, zero Swahili. Zero Swahili. Now, these are things that makes you to learn. Eh? So I start talking to the people, and after now I came to learn Swahili. I know the first reaction is, mimi sio mzungu. Sema Kiswahili, sema Kiswahili. Kwa nini wewe unasema Kiswahili? Kwa nini wewe unasema Kiswahili? So I say I must do my best. And
To make things worse, now I'll make you laugh, but it's true. The Minister of Foreign Affairs, Salim, yes. Then he said, okay, I'll give the SWAPO chief representative 6 months. If she does not speak Swahili, I'll recommend immediate recall. So now, we were to have the 26th August. And I speak to Madam Kate Kamba. I say, Madam Kamba, now I have this situation. I don't want to go. I say, fine, let us do it. I will tell you, you write your statement in English. I'll translate it in Swahili. I'll read it to you, and you write it Swahili or Shwambo. So now, it was Swahili, it was written in Oshwambo, I read it, it was perfect Swahili, so when you are committed and you know what you want to do, you can do it. Whether you are a man or you are a woman. So as young girls, we should not allow anything on the side to take us out of balance. We should not allow that. And there will always be temptation for you to get out of balance. It will never come to an end until maybe they say goodbye to you on this earth. I have experienced it even during the campaigns, both internal and the national campaigns. They can say all the stories, but remain focused and never listen. Where you are going to. It's you who know yourself and nobody else. Like now in the world of technology, this social media, there's a lot of character assassination that you must be careful of. Only people who are far from you, even people who are closer to you. My own nephew has to send me a message now after I formed the cabinet. He said, you performed beyond my expectation. So these are realities. So just remain focused. There are so many challenges, but they must be addressed by us. In Namibia, we have to deal with discriminative laws against the women. When I was appointed as a Deputy Minister of Foreign Affairs, my husband there was unemployed. He was not employed at the time. And in Namibia, you have medical aid. I applied for medical aid for my family. You can only register your children, your child, in your... Now, you can imagine you are now in a house when you get sick and your son, you have a medical aid. But your husband, because he's the head of the household, but his unemployed, is now left in the cold. You know what I did? I wrote a long letter to Minister Hergo. And I started with a definition, what is a head of the household? I still remember that. Oxford Dictionary.
I say, according to Oxford Dictionary, a head of a household is a person who's working, earning a salary in order to sustain the family. I still remember that. You can go and check. It's exactly what you find there. So I say, I'm now working, I'm earning a salary, and I'm sustaining my family. I'm the head of the household. And I cannot accept that you leave out my husband on my medical aid. Otherwise, the same way we mobilize to liberate this country, that later became a cabinet discussion. And in that cabinet discussion, a decision was taken, but I was consulted and I agree with the decision to say, fine, we understand your letter. Now, to protect the government, let our law says the one getting the highest salary should register the family into their medical aid. No, that was very important because you might find a chief executive officer of a big company who's having a spouse in the government, and because they want to exploit the government medical aid, they will ask that one-to-one register, and then they protect their company. So I accepted that one. So now, register their children, their husbands in their medical aid, as long as they are the one getting the highest salary. Another challenge we were having is married women. As a married woman at independence, you have no right to buy a car or a house without the signature of your husband. But your husband is at will. They can buy their cars for their whatever, you don't know. And you wouldn't know. So then, again, it was a fight whereby we say we need a law. And that time I was a Minister of Women Affairs and Child Welfare. I was given a responsibility to protect the women and to protect the children. And I must have the laws in place that are protecting them. So we then introduced what we call the Marriage Person Equality Act. It was so painful to our men counterparts, especially the first paragraph, which says the concept of a man as head of the household is hereby abolished. That one took us maybe a month just discussing. By the good thing, women, we were so united, both in the ruling party as well as in the opposition. Our Minister of Justice was very committed, and he became a target of his colleagues. They were saying, Chiriange, may he so rest in peace. Why can't you allow Netumbo to present her bill? Why do you have to be used by her to present that? By today it has passed and it is working very well. So, girl child, the sky is the limit. At the party level, we have worked that now it is in the party constitution that in every structure of the SWAPO party, they must be 50-50. So that's why in our parliament, we are now 47%. And this is because SWAPO that is having the majority, our list is a zebra list. A man, a woman, a man, a woman, a man, a woman.
And that is how we reach the 47%. Of course, there was no requirement in the forming of the cabinet, but it has come the way it has come. And when I was forming the cabinet, there were only two things that were guiding me. First, the last elections as a ruling party, we reduced our majority. We are still at the majority, but we reduced our majority. And I didn't want it to have a weak parliament, particularly when it comes to committee stages. Because if you are in the executive, you cannot participate in the committees. So I then decided to reduce the cabinet from 18 ministers to 14. And then, lucky enough, our constitution gives the president to nominate 8 people, non-voting members, to cabinet. And I said, I will have less people to come from parliament so that I leave a good number in parliament, and then they can complement with those I'm going to nominate. So that's why I have 8 whom I nominated, and then the 6 that I took from parliament. But during the campaign, my philosophy was very clear, which was read together with SWAPO election manifesto. And it's a philosophy of integrity, honesty, and merit. So when I was really forming my cabinet, this is what has been guiding me. And when on the 22nd of March, I got inaugurated on the 21st, and then on the 22nd, I had to form the cabinet. And the public to come witness the cabinet sworn in women. So that is how it comes. When you are happen, because that is, and I'm so happy with my team. So therefore, as young girls, we have to be on our own. I'm here now I have, and we all know about Helen Johnson Sirleaf of Liberia, who is also one of, so that in October, in case you want to send us cards. And then Madam Joyce Banda of Malawi. So, of course, we also had the President of Ethiopia, and we want the number to increase. However, and I underline this and I mention it even on my inauguration, I'm not here elected because I'm a woman. I'm elected because I have proven to the people of Namibia that I'm ready to be at their service.
Because if I other women, I don't want to shoot Bambi Road. Not everything every time goes as we plan it. And if you just make a little detour, and then as you are coming back, then people say, women have failed, women have failed. But many never failed when such things happened. So it is seen as a human error. So, fellow women, when you are in this position, be yourself. Be yourself, because there will be a lot of temptation to take you out of balance. And those temptations will not only come from men, it will come from the whole society. It will come from nobody's clean on this. It's everybody. So you just need to pursue your career. We can all be leaders. You are getting the best education you need. You are really living in a knowledge-based scene today at the Liberation Center there. You see the brain being put into action. About you, they also went through the University of Dar es Salaam. So you can also do the same. So you are lucky, you are not like us those days when we went through the Bantu education. I tell you, when I went to university, I have to write mature entry examination. Because when I left Namibia, I was only in Form 3. So then I have to do international relations. And because before I went for university, I worked as chief representative, I believe that has now made up for my years at school that I have missed because I could not be allowed to continue in Namibia with my studies after being released from prison. And that's why the school where I was, they offered me just to teach after I've done Form 3. Now you are lucky. You are going through the whole process like the growth of a child. You are born, you are sitting, you are crawling, you start walking, you start running. There is no reason why you cannot deliver. So that is, women have the same capacity and knowledge to build our countries, our continent, and the world. Just let us give it the best. Finally, we are realizing the laws we are making on the boy child. The boy child is lagging behind. In Namibia, we are starting to feel it. And maybe it's a blessing in disguise that in Namibia now we don't have first ladies who focus on girls' empowerment. Now we have a first gentleman. And this is a challenge. Has to focus on the boy child. They are remaining behind. When I was in Angola, he remained because that weekend, I'm told we had a conference with 300 young boys under the theme From Boyhood to Boy. So we will see in the process how it's going to work.
we can bring the boy child to the par with the girl child. We invested already on the girl child, and they are doing very well in Namibia. If you go to the University of Namibia, the majority of the graduates are women. But the ratio, population-wise, is not big. It's just 51% women and 49% men. So you cannot have such a big gap when they are graduating at university. So you want to have a narrow, but really our boys, they are in trouble nowadays. So once again, Your Excellency, the President, I'm always happy to be in Dar es Salaam. And I have really to thank my sister, President Hassan, for the warm welcome and hospitality that she, on behalf of the government and the people of Tanzania, has accorded to me and to give me this opportunity to speak to you. We are very grateful. Tanzania has been with us in happiness and in sorrow. President Hassan came. When we lost our founding president, the vice president came. And I was so glad that His Excellency President Hassan has agreed to be my guest speaker on my inauguration. And for me, really, there was no one else I can choose than the President of the United Republic of Tanzania to come and see me through assuming the highest office in the land of the brave. And she really did it very well. Her statement was very inspiring to me and to the Namibian people. I felt really back home, and that was the right decision. Today we are here. Next time we'll find time to visit Ilala Boma, where we exchange our vows, time allows. And we are having our unique marriage certificate because it's written in both Kiswahili and English. Nimefurahi sana kukaa na wewe hapa Dar es Salaam. Muda sio mrefu, alafu tunaondoka kukaa siku nyingi. Asanteni sana. Another round, big of applause. Thank you very, very much, Your Excellency, Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, for sharing with us your personal journey, the struggles. Professor Benedetta Killian, for this very brief session of discussion. Karibu. Your Excellency, wow, what a powerful speech. Let's put our hands together. I want to write, while I was listening, I wanted to write key buzzwords, but the powerful women of Her Excellency took my pen because I shared the table with the President. When I went back, I didn't find my pen. But this is what I can just say in few words. A powerful speech,
powerful voice. The powerful voice. You want to win? Powerful voice. Trouble. So let's do something about it in terms of programming, policies. But I was also touched by, understand your situation, and the situation shapes you. Listening to Her Excellence, the struggles shaped her. She's a fighter, you see. And you reach your destiny. So now it's time for interactive session. For the benefit of time, we are going to take about 3 questions. We have already had a wonderful speech, so just go straight to the point. But because we rarely get an opportunity to ask the president questions, and I'm here standing in front of you, I want to grab the opportunity. I want to be the first one to ask the question. Madam President, the fight for gender equality, we have been fighting. Thank God Namibia is doing very well. But globally, the gender parity is far from actually being attained. And I was reading this morning the UN Women Report, Global Gender Report, and it is estimated that it will take about 138 years to achieve gender parity if this speed continues. My question to you is, why is it taking too long globally? Why is it taking? What should we do globally? So that's my question to you. And probably we can start with this one, and later on I'll invite others. Karibu. Maybe I say welcome, probably Karibu. Or we take all the questions? Okay. So now it's for you. I've asked my question. Let's start with you. Please tell us yourself, and then we'll balance, and the boys. Thank you. I am so honored to have this opportunity. My name is Imsola Finance, a tutorial assistant, having a bachelor degree in political science and now pursuing masters in gender studies. I would like to know your personal view. You are a wonderful woman who has been there yourself, having an experience of fighting through all the battles to become where you are now. So we have been having affirmative actions to promote women into positions. But my view is we may be focusing on increasing the critical mass, but forgetting the actual representation of women. So because most of these women have been taking, like they have been just given the position to be there and not actually fighting for it. So maybe we should have a law that is given 50-50 for political parties to follow, to provide the candidates to fight for their position directly instead of giving them a position and feel like they have been giving the trophy instead of fighting for it. I would like to know the view. Okay, thank you very much. Yes, please. Thank you very much. Your Excellency, what a brilliant and refreshing speech. Thank you so much. My name is Walter Bugoya. I have some association with the Namibian struggle, but that's another story, and we have been told not to make speeches, but I'm very much aware of some of the histories you have mentioned. Mine is not really a question. It's actually to congratulate you enormously for some of the steps you've taken recently. I'm particularly impressed by the fact that you've told some people who think that they can chase us from wherever we are and then come and be worshipped or something. I liked very much the fact that you said, if you don't allow Namibians in your country without visas, then we are not allowed to come to our country without visas. This is absolutely brilliant. And thank you so much for taking that position.
Now, would you please kindly take that position and convince the heads of state in the region, SADC and above, to take the same position? Because it will not only strengthen your own position, Namibia's position, but it will send a clear message that Africa is speaking with one voice, and reciprocity is the game in diplomacy. If they are not prepared to concede to us the same benefits, the same rights, then should not expect the same rights from us. So please, this is a message from many people that you should take that mission, take that task to other members of the SADC club, and I see His Excellency, former President, is... yes, I know, but you are not tired. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, I've been here now. Let me go up there. I'm trying to balance. Trying to balance. Yes, please. Tell us who you are. And be brief. Hello, my name is Gerson. I'll be very brief. Where are you from? I'm a master student at the University of Dar es Salaam. Okay. So I was reading about you, Madam President, and about the history of Namibia. And I found the survey by Afrobarometer that showed 80% of Namibians support women in leadership. And I tried to look further, what are the challenges that can reduce women participation in leadership? Some are economic, some are, which, when I was listening to you, you have started to, make amendment or changes so that women can participate. But what is your plan to change the deep entrenched norms, patriarchal norms in the society? We may change laws, and maybe after you, but what about the deep entrenched norms, gendered norms? Okay. That thank you very much. Women? I think you have made yourself very clear. And the young boys. Yes, please, over there. Briefly. Hey, the girl has taken over. No, I meant the boy. Well, thank you, everyone. My name is Joshua Elisha. I'm a CFR student, first year taking my international degree in diplomacy and international relations. So I've been inspired by Her Excellency's speech. Well, my question is, I've heard about all you said in women empowerment in your country, but I'm very curious to know how is the male gender reacting to this thing. Maybe is it not a threat to the men in Africa that maybe it's going to be a rebellion and they'll be step aside instead of their patriarchal, like the normal position that they had before? I think you have made yourself very clear. You want to? Okay. Thank you, Madam President. My name is Grace Mwangegwa, President from the Zambia Secondary School. Okay. My question is very simple, like question. Going to a personal experience and reflecting on it. In leadership, rather than be determined by the personal experiences and the leadership skills, I also want to be proven by my people. So, what are the stepping stones and the initial stepping stones I can step to be proven by the people I am ruling? Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much. I'm worried it's not very friendly to us. At this point in time, Your Excellence, kindly allow me, with a great honor and humility, to respond to the questions and comments. Karibu. Asante sana. The first question from our moderator is reflecting on the global report that is giving us 100
encouraging in this sport, organizing, that time will come when there will be gender parity. For me, that's very, very important. As for the years that they are giving, I think history has to tell. Because we are experiencing so many changes that are taking place. And recently, we have seen, even in Europe, men, women leaders who are taking positions of responsibility. Really declare a war against one another. We must know that we are all here to support one another. And the success of a woman would be a success of a man. For example, really, this putting too much weight and the responsibility on the shoulder of men is not even good for their health. It's not good for their health because when you are now made to say you are the head of the household, anything which is not right, you just start blaming yourself. And in most cases, there are even statistics that the majority of suicide is on men. And that's why everybody should adopt a positive attitude. And once that's done, we will reduce this 138 years. Then the question of the affirmative action and whether they cannot be laws. Yes, we talk about the laws, but the laws have to go with education. Because if you have the law and you are not educating, you are not going to achieve what you are targeting to achieve. There has been countries in Africa where they had put in their constitution the quota for women in their parliaments. But then they practiced it for 10 years. And after that, they withdrew it. They went to square one because there was no education that accompanied the implementation of that law. The visa, anyway, we have done what we have done in Namibia, and as member states, we talk to one another and we see where we can go to common grounds. You know, for many years, and President is here to confirm, we have been talking in Africa about the free movement of people and goods. Some countries, they have allowed that. Some countries are still struggling. That even African member states, their citizens, have difficult to enter some of the countries. But the progress has been made. So hopefully as we move, we will be able to make progress. Then the issue of the Afrobarometer and gender norms, how to change it. It's just to change the minds of the people. You are very much right. To have a law and there's no mind shift, it does not help at all. And we should really see it among ourselves, in our families. We should talk about it, the benefit we get from there. So that's why we realize that we've been focusing too much on the girl child. And because we have been focusing too much on the girl child, the boy child is remaining behind, and we are not making the progress that we want to make. So hence, we have to have a balance between the two. The reaction of our male counterparts
you may find individuals who are ridiculing us, that you are finding a lot in the social media, but if you compare with the general acceptance, that's what gives you encouragement. And the only thing that will really make them to believe that both men and women can do what is expected when in position of leadership is the delivery. And we have to look at the countries which had women presidents. I talked about Liberia. You know, when Madam Sharif took over, she took over a country which was really in a difficult situation, but she stabilized it. And I think that is something is commendable even by the male counterpart. I also believe, like here in Tanzania, as we were talking yesterday, two of us, we are one of the luckiest because we have a very strong base on which we are operating from. From our founding president to our predecessors, a lot of work has been done in our countries, Tanzania and in Namibia. And really, the President Hassan, has not moved from that what has been happening. In fact, she has only built on it, and you are seeing the result. And I'm sure the result is seen by both men and females. So that is really the only way we can build confidence among our men counterparts to appreciate what we can do. And what are the stepping stones that you can work on to reach your target? I have said earlier, first know exactly what is your inner child is telling you. Don't imitate others for the sake of imitation. You have to be inspired. Because if you are imitating, you become artificial. And then in the process, you can miss your road where you want to go. The community in which you are growing and the house, we know that as Africans, we have our cultures, we have our traditions. And that is what should shape us. It's unfortunately that the children of today, you have so many parents, some in your own countries, some in the continent, but the most influential outside the continent through those gadgets, cell phones. Please try to balance and try to see where you are. That is the stepping stone that you can build on, and then your dream will be realized. Thank you very much. Thank you very much, Madam President, and this concludes our interactive session. All I can say, Madam President, we wish you all the best, from stateless to a state woman. We wish you all the best, and once again, welcome again to the University of Dar es Salaam. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency, for responding to the comments and the questions from the crowd. Allow me now to invite to the podium His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the former President of the United Republic of Tanzania and the Chancellor of the University of Dar es Salaam. A round of applause. Your Excellency, Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah,
President of the Republic of Namibia, First Gentleman, General Nandi-Ndaitwah, I stand on existing protocols. Madam President, on behalf of the entire University of Dar es Salaam community and in my capacity as Chancellor of this great university, I wish to extend our deepest appreciation to Your Excellency for graciously setting aside time from your very demanding state visit and schedule some time to come give us your presence and deliver such a powerful and thought-provoking lecture. Here at the university, we brag to be having the best minds in the country. And I'm sure this has been one of the memorable speeches public lectures. We are profoundly grateful for your erudite presentation entitled Inspiring Women to Break Barriers in Leadership Positions, a personal experience. You have really shared your personal experience. And it has been very inspiring, not only to the young women, the young women above there, but also to the middle-aged women, because all the women we have here are young ladies. So all the young ladies here, they have been inspired that if you remain focused, dedicated, and pursue your ambition, you'll get to where you want to get. Your words today have not only quenched the intellectual thirst of this eager audience, but have also offered unforgettable lessons in courage, determination, and inclusive leadership. We have illuminated a path for current and future generations of leaders, especially women, to rise, lead, and transform our societies for the better. Permit me, Your Excellency, to most sincerely welcome you to the University of Dar es Salaam, again, your academic home. We take immense pride in your remarkable journey, and your return to this campus rekindles fond memories of shared ideas, ideals, and the Pan-African solidarity. Allow me also to offer our heartfelt congratulations on your historic and resounding electoral victory, an achievement that has propelled you to become the first female president of your great country, Namibia, the land of the brave. What a momentous feat. Your ascendancy is not only a triumph for the Namibian people, but a bold inspiration for the entire African continent. I attended your inauguration. Well, I felt so good, having known you for many years. During your time here as Mama Swapo, we were in government together. It was really a moment of great joy for me as well. The University of Dar es Salaam remains especially proud to count you among its distinguished alumni, having conferred upon you the honorary doctorate in 2020, which I take pride of being the Chancellor at that time, in recognition of your exemplary contribution to public service, to diplomacy, and to the liberation struggle. And your speech today has proved us right.
that we made the right choice. Your leadership continues to reflect the values we strive to instill in all who pass through our gates. Tanzania and Namibia share a long-standing history of solidarity rooted in the struggles for independence, social justice, and shared African destiny. Your presence here today strengthens these bonds and reaffirms our common commitment to the advancement of our people. I was really delighted when you mentioned the boy child. My wife is an ardent advocate of the girl child. Wanawake na maendeleo. But I've been teasing her. Said, but whose mother is the boy child? When mothers talk about the girl child, everybody, sure, I'm also, Ambassador Major is also part of that conspiracy. No, not conspiracy. It's a wrong word to but he's part of that movement. I'm really raising these concerns because now it is becoming evident that we are seeing more girls in school and less boys. The question has been, where have the boys gone? That's a question all of us have to address. I'm glad you are taking it up at the level of a president. Your Excellency, as a mark of enduring admiration and recognition of your outstanding achievements and the lasting contribution to the university, academia, and humanity at large, it is my singular honor and pleasure to present you this academic shawl. Who is the shawl? Mepotea. Nani anayo hili sasa? Kule. We'll do it formally. We'll do it formally now. May it serve as a humble symbol of our respect. Subiri tu. Symbol of our respect, our gratitude, and our enduring recognition. Once again, thank you, Your Excellency, for honoring us with your wisdom and presence. We wish you continued strength, success, and the fulfillment as you lead the people of Namibia into a new chapter of progress and unity. Asanteni sana. Chancellor will be joined by the Chancellor will be joined by the Chairperson of the University Council, Ambassador Mwanaidi Majar, to present this special shawl to Her Excellency Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah. This is an historic moment. Quite historic moment for Her Excellency to receive this special shawl. Now we are
about to enter the photo session. Committee, please bring more chairs because I will invite more members to come and join the high table. May we please have Thank you very much. And this is going to be our first photo, the high table. Tanzania to also join the photo. That will be the second photo right after this. So the ministers from Namibia and Tanzania kindly join this second photo. Yes. And the third photo is going to include the diplomats and retired diplomats of Tanzania. Beautiful, beautiful. The next photo is going to be of the Excellencies diplomats and retired diplomats and a permanent secretary. Karibuni sana. And the fourth photo is going to include Udsm management together with the principals, deans, and directors. University of Dar es Salaam management together with the principals, deans, and directors.
Okay, we can have this picture taken twice. So let's, I think this group is done, so we can invite the second group. Thank you very much. After this photo is taken, allow me to invite government officials of Tanzania, including the regional commissioner, district commissioner of Ubungo municipality. And all other government officials, including Director of Higher Learning Institutions. Karibu sana. After this, allow me to invite Professor Emeritus and retired professors to come for a photo with a high table. Right after this photo, allow me to invite the current female leaders of the University of Dar es Salaam to take a photo with Her Excellency and the high table. All the men are going to step out, but they will return after. Dismissing us. I am not dismissing you all, but I will return you back for the last photo with the students. Kindly move on this other side because there is still space. We can have one good photo, all of us together. And those selected students, please start to make your way down here. May I please call back the high table so that we can have the last photo with the students. Students, please run. This is the last photo that we are going to have today.
Thank you very much, our dear students. All of us are going to remain seated while the high table is making their way to the VIP room. I would like to thank you, Your Excellency, for coming to the University of Dar es Salaam. It has been an honor. We thank you so very much. And thank you all for being part of this public lecture. Let us all remain seated, and ushers are going to direct us on where we're supposed to be headed.
TV ulikuwa ukifuatilia matangazo moja kwa moja kutokea hapa ukumbi wa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambako kwa siku ya leo kulikuwa na mhadhara wa Wazi ambao umejumuisha watu mbalimbali. Tunazungumzia wahadhiri kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanafunzi, mabalozi na viongozi mbalimbali. Huku kwa siku ya leo aliyekuwa anahusika kutoa mhadhara huu alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Namibia Netumbo Nandi, ambaye amezungumzia mengi kuhusiana na masuala mazima ama uzoefu wake katika masuala mazima ya uongozi. Mimi ni Ibrahim Mgaza, mwenzangu alikuwa ni Asha. Wanaepukana na hizo changamoto ambazo wanakuwa wanazipata katika nafasi mbalimbali za uongozi, na wamezungumzia vitu vingi sana na safari yake ya uongozi ilivyokuwa imeanza na mpaka akaja kupata nafasi kubwa ya ngazi ya mwisho ya urais katika nchini kwao huko Namibia. Na kitu ambacho kimenishangaza zaidi pale alipokuwa amezungumzia swala la yeye kwamba hakujua hatima yake mwisho wa siku kama atakuja kuwa rais wa Namibia. Kwa hiyo akaweza kutoa pia ushauri kwa vijana ama wanawake wengine. Kwa hiyo hatima yako wewe unaweza ukaijenga ukianzia chini, kwa sababu nafasi ya uongozi alianzia chini, lakini mwisho wa siku akapata nafasi ya urais. Mpaka leo hii ndio imemfanya ameweza kuja hapa katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini si mara yake ya kwanza kuja hapa Dar es Salaam, lakini aliwahi ishi Dar es Salaam, aliwahi fika pale Magomeni, lakini mara yake ya kwanza kuja Dar es Salaam akiwa katika nafasi kubwa ya urais. Lakini kitu kingine pia ambacho ameweza kukizungumza ni kuhusiana na ambapo nafasi yake watoto wa kike, kuwasomesha bure, kuempower watoto wa kike na vitu kama hivyo. Kwa hakika ilikuwa ni mambo mazuri kwa kweli, na tumejifunza sana kupitia mhadhara huu. Naam, hakika tumejifunza mengi, na tuseme kwamba tunakushukuru sana wewe ambao ulikuwa ukifuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa katika ukumbi wa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tulikuwa live ama tulikuwa mubashara kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mpaka kufikia hapa tuseme hatuna la ziada. Asha Athumani.